Yes, amahoro kuri mwese mwongeye kubana nanjye nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba turi ku itariki ya 21 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na kane. Ni Jean Paul turashimye rubaha ikaze, nizere ko mwagize ibihe byiza cyangwa se mwagize umunsi mwiza. Ibiganiro byacu rero byo kuri uyu mugoroba biratangiye, ndetse ntabatindiye reka nze mbabwire bimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kuganiraho. Ndaza guhera ku makuru ya update cyangwa se update ya Kagame na nyuma y'iriya insida yo kwitura hasi cyangwa se hariya yaguye amarabira. Uyu ni umunsi wa kane cyangwa se umunsi wa gatatu w'akazi, n'ubundi ataragaragara mu maso cyangwa se ataraza muri public kugira ngo abwire abanyarwanda ibyo yavanye muri Ethiopia. Benshi baravuga bati ngo yenda hari ngo kubera ko hari n'abavuga ngo ushobora kuba ngo ari ibya kera, ngo noneho bashatse kulegitimiza ngo kubera ko yapfuye. Oya, ntabwo ari ibyo ngibyo, ntabwo ariyo business rwose. Iyo mba ariko nshaka kubivuga nari kubivuga muri ubwo buryo. Nabonye za atake nyinshi, ariko ndagira ngo mbabwire ko yes, update zihari nuko kugeza n'uyu munsi nta activite zabaye mu Rugwiro. Kagame batazi impamvu atarimo kuza ku kazi. Ntabwo mvuga ko yapfuye, n'ubu ndacyabivuga ko simvuga ko yapfuye, ariko ntabwo yashoje umunsi, ntabwo yashoje gahunda yari yamujyanye. Ubundi gahunda yari iteganyijwe, murebe kuri kalendire ya AU, yari iteganyijwe ko iza kurangira le 18 tariki 18, kandi baba expert bakurikira bira by'indege ze mwabonye ko berekana, kandi amafoto nayabasangije, berekana ko yageze mu Rwanda ku itariki ya 17 mu masaha ya nimugoroba n'injoro, ndetse bamwe bakavuga bati n'iriya saha ya ninjoro buriya nabyo bifite ikindi byari bihishe. Ntabwo nashoboye kuvugana n'uriya muntu, wari wavuze ko ashobora kumbwira amakuru atandukanye avuga ku bijyanye no gufunga iriya mihanda, ariko ibyo nzabigarukaho ari uko twabashije kuganira, noneho nkabaha izindi updates. Ariko uyu munsi nta activite zireba perezida muri village Urugwiro. Ubu ni umunsi wa kane avuye muri Ethiopia, akaba ari umunsi wa gatatu ku munsi w'akazi. Ubwo nuvuga lundi, mardi, mercredi. Iyo minsi itatu ni myinshi cyane ku muperezida batazi aho yagiye, aho yaburiye irengero. Amakuru rero ntabwo ari ibanga, ntabwo impamvu ari ukubera ko ashaka kuruhuka gusa. Nope. Nuko nubwo arimo ararikavaringa, bamwe babyise ibimazina, ibicuri n'ibindi, cyangwa strokes. Ibyo ari byo byose nuko yaguye amarabira hariya muri Ethiopia, agataha ikitaraganya. Nicyo kintu ntongereye hejuru, kubera ko iyo gahunda nabaga ntaramenya igihe agomba kurangira. Agataha ikitaraganya, agasubira mu Rwanda kuri iyo tariki ya 17, gahunda zamujyanye zitarangiye. Ubwo rero amakuru aracyari uko nayababwiye ejo. Hanyuma abantu bambwiye bati ese Jean Paul kutashyizeho Abarusiya bavuga kuri ikibazo cya Congo. Ndaza kubabwira impamvu ntabishyiraho, kuko nubwo nabishyiraho ntimwabyumva, kuko biriya biri mu rurimi rw'Ikirusiya, ndetse n'Abachina nabo ntabwo bashyizeho za translations, so biravugwa mu Kirusiya no mu Gishinwa. Sinzi niba keretse ari umuntu ushobora kuba ubyumva, ariko naza kubacishirizaho gakeya nako mukumva niba hari icyo byabamarira. Louise Mushikiwabo ari muri Senegal. Madame Mushikiwabo, secrétaire général wa francophonie, yajyanye ubutumwa baravuga ko ari ubutumwa bw'ibanga bwa francophonie cyangwa se bwa Macron kuri Macky Sall. Ibi bibaye nyuma yaho Macky Sall agerageje kuri manganya ngo ashake indi manda, ariko bikaba bikimugoye kugera uyu munsi. Abantu baribaza bati se kuki Mushikiwabo atigeze ajya muri
mu gihe yari agiye guhindura constitution kuki atari bwo yagiye kujya kureba Makisara amubwira ati izo mvururu z'iwanyu cyangwa se ibyo ugiye kutuzanira biradukururira nka francophonie kubera respect ya constitution n'ibindi, ariko ntabwo yagiyeyo kubera ko ntabwo icyo ari cyo kibazo bari bafite, ikibazo cyo guhindura constitution ntabwo aricyo bafite, ahubwo babonye agiye afatiwe mu bihato, abonye atagishobora kumuvinga, abonye atashobora kwinyagambura, baravuga bati reka tukuzanire ubutumwa n'izindi strategy, cyangwa se niba byatunaniye ugende wicare. Amakuru ye ndayagarukaho ejo kuko nifuza kuvugana n'abantu bakurikirana uru rugendo, ariko ntabwo nashoboye cyangwa se kubera izindi mpamvu byatumye ntashobora kubavugisha, ariko ntabwo ari ikindi kintu cyiza cyavamo, ari icyiza kirimo na Mushikiwabo ubwe Louise ntabwo yagombye kuba ari muri francophonie. Ubwo rero iyi ni update gusa y'uru rugendo rwa Mushikiwabo, ariko ntabwo rwose nta kintu cyo kuvuga ngo tubonye ubutumwa cyangwa se agiye kuzana ikintu kidasanzwe cyangwa se agiye gukora ibitangaza hariya. Nawe urabizi ko ari impamvu ari muri francophonie ni ukubera kutubahiriza ayo mategeko cyangwa se izo charter za francophonie, kuko nta kuntu umunyarwanda woherejwe na Kagame yari gukarifiya cyangwa u Rwanda nk'igihugu bari gukarifiya kuba chef wa francophonie ukurikije uko bahonyora itegeko nshinga, batubahiriza uburenganzira bwa muntu, amahame ya demokarasi n'ibindi. Nta cyiza rero cyaturuka i Yerusalemu, niba ari uko bavuga, niba ari i Nazareti cyangwa Yerusalemu. Hanyuma rero Musa Faki mu bintu muri twist idasanzwe, nawe secrétaire général wa secrétaire exécutif nako wa African Union, murebe bavuye muri hariya muri African Union. Ikibazo cya Kongo kimaze imyaka n'imyaniko, imyaka 30 kititabwaho, hari violence, abantu bapfa miliyoni na miliyoni bose, nta na justice abantu barabona. Musa Faki abonye byapfuye byazambye, imitwe yabo yabashiranye, amakarita bacangaga yose arangiye, aturumbukanye icyandiko, aravuga ngo araha gasopo cyangwa se arikoma ngo ibihugu by'amahanga kwivanga muri politike ya Great Lakes cyangwa se y'ibiyaga bigari, aho ni Kongo. Ntabwo ariho bivanga gusa, bivanga no muri Nord, bivanga no muri Sud, bivanga no muri West, bivanga no muri East. Kubera iki Musa Faki avuze ngo ibibazo ngo kwivanga mu bibazo byo mu biyaga bigari gusa akagarukira aho ngaho? Ni ukuvuga ko bativanga se muri Sahel? Ni ukuvuga se ko bativanga muri West Africa nubwo byose bijya kumera kimwe bya Sahel? Ni ukuvuga se ko bativanga mu bibazo bya Somalia no muri Mozambique na hehe? Ni ukuvuga se ko bativanga mu bibazo by'i Burundi, Burundi yabarenda mu biyaga bigari? Ni ukuvuga ko bativanga mu bindi bice nka za Sudan n'ahandi? Ibyo bihugu byo hanze of course birivanga. Kubera iki bibanze kuri Great Lakes? Of course turabizi, kubera ko pare wawe Kagame yakubiswe imboko iminyafu myinshi cyane. Noneho ntabwo batinye gukora analyse, bariya bafobagani babyanditse mu Rwanda, baravuga bati ibi bije nyuma y'aho Amerika yanditse itangazo bavuga nyine ko ritandukanye n'imyumvire y'u Rwanda. Niba rero Musa Faki yashatse kunezeza Kagame gusa, yashatse kunezeza u Rwanda gusa, ariko arabizi neza ko ari Amerika, ari European Union, ari nahe ntawe na gihe bativanze muri politiki ya Afrika muri rusange. Ntabwo ari ibiyaga bigari gusa, ahubwo bashaka kuza kuvuganira pare wawe kugira ngo urebe ko yavuga ati ya trist wowe niwe nshuti nsigaranye jyenyine gusa, ariko abandi nta kintu na kimwe bigeze bavuga. Ndetse n'iriya African Union amafaranga yibeshejeho, nawe ntushobora guhembwa, yabaye ibyo bihugu by'i Burayi cyangwa se byo mu mahanga bikomeye bitivanga muri politiki ya Afrika, nawe ntushobora guhembwa, ntabwo bashaka guhembwa. Bimenye ko no guhembwa n'ayo mafaranga ariho
aturuka. N'izo nkiko zanyu ntimushobora kuziraninga. Niho Afurika yapfiriye, aho mwayiciye. Warangiza ngo 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 ntibakivange. Biriya ni ibintu wakoze uzi koko politically nta kintu biri bugutware, ariko ukavuga uti my friend Kagame we, yes, ntabwo araza kubona ko naje kumuvugira byibuze. Willy Ngoma, ibi bintu ntabwo nkeneye kubitindaho na busa. Willy Ngoma ngo yafatiwe ibihano na UN. Really? Uyu nguyu Nyabukondogoro niwe bafatiye ibihano. Iyi niyo mpamvu abantu batazizera na rimwe icyo UN cyangwa se ibihugu by'amahanga nk'uko bavugaga bivanga mu bihe ubundi. Nta na kimwe bivanga gute se? Abangaba bari kuvuga ngo Willy Ngoma, seriously? Ntabwo uyu ari uwo gufatirwa ibihano, ko nta na kimwe, ntacyo yishe, nta n'icyo akijije. Uyu ni umusavanti. Ni nk'uko wafata umuntu usunitse ingorofani ukamusoresha ibiri mu ngorofani ngo nabisorere kandi ubizi ko atari ibye. Nyiri ingorofani uwo ukamureka ntasore, ntabisorere, agasorera imizigo iri muri ingorofani, kandi wari buhembwe ayo gusunika wa wundi wamutumye akaguma aho ngaho. Iyi ni hypocrisy. Yes, ndabyumva ko baba bavuga bati ngo iyo ngo bakoreye ibihano, bafashe basanctioninze, bahannye umwe mu bantu nk'aba ngaba, ngo bituma ngo baca intege abandi. Ibyo ngibyo bikora ku bandi, ntabwo babikoze, ntabwo bikora kwa Kagame. Nta gihe batabikoze, byarabaye. No, FDLR bavuze ko abo bahannye, ariko icyo gusa nashaka kwibandaho n'uyu Willy Ngoma, uyu Nyabukondogoro, bakavuga ngo bafatiye ibihano ngo M23, ngo abandi bantu 6 bahanwe, titre zikaza haraho ngo 6 other individuals ngo bafatiwe ibihano. Ntacyo bivuze. Abangaba mu myobo nk'ifuku, ntacyo ibyo bihano bibabwiye. Nzi ko bafite na intention yo kuzasohoka muri bihugu uretse kujya i Bugande, kandi nabwo ntibazigera babatanga, bizaba nk'uko byabaye bushize. So ni kwereka rero uko abantu, icyizere abantu batereye iyi communauté internationale, ko n'ibyo baba bavuga akenshi bituma umuntu yibaza niba koko harimo bari genuine, bafite n'ubushake byibura. So ibi ntabwo nabitindaho birenze. Ibi ni update zonyine gusa. Hari rero ariko byenda gusetsa y'uyu munsi. Hari byenda gusetsa y'uyu munsi. Niba ishingiye ku nkuru naraye nkoze nimugoroba, umva yenda hari mwavuga muti Jean Paul wikwiha amanota, ariko jewe nasanze bifitanye isano. Ibi barashaka kuza kutwereka ko Kagame nta kibazo afite na busa. Ni gute ushobora kumbwira ngo uyu munsi basohoye ngo kalendari y'amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite muri 2024, mu gihe bazi ko umuperezida wabo yaraye batazi niba azaba ashobora guhaga. Ese ubundi aziyamamaza ahagarara imbere y'abaturage? Kuko biriya bintu byo kwiyamamaza bisaba, birimo stress nyinshi cyane. Ariko kuri Kagame se ko kujya valida amatora, stress ziri hehe? Ariko ngiyo kalendari uko iteye, kuva mu kwezi kwa mbere kugera Gicurasi, ngo mu kwa Gicurasi ubundi kwa gatanu bazaba bashaka ibikoresho by'amatora. Mpamvu babwira ko harimo imitwe yindi, nawe mumubwira ukuntu muri Mutarama mu kwezi kwa mbere tugiye kwa kabiri kugiye kurangira, kuki baduha iyo muri Mutarama? Kuki iyi kalendari batayipubliye mbere? Niyo mpamvu babwira nti bashobora kuba bashaka kudukorera ikinamico, bati nta kibazo, Kagame ari mu migambi yo kwitegura kwiyamamaza, ariko
kugira ngo hataba ikintu cyo guhungabana bashobora kuvuga bati bavuze ko perezida wacu yaguye hasi. Mwibuke ko bari babanje kuvuga ibifobaga n'ibyo byaravuga ngo ni perezida w'u Burundi, ariko kubera ko bashaka kujisha ko baravugaga bati baraza kuvuga muri Ethiopia bari buze kuza gutangaza ko hari umuperezida wikubise hasi, bityo rero reka dutanguranwe tubishyire ku Burundi, cyane cyane ko atagaragaye muri iyo nama ya mbere kandi ari kubera ko yasinabinze Kagame atashaka kujya mu nama Kagame arimo. Noneho duhite tumisleading abantu, tuyobye abantu bagire ngo mbese batangire bavuga ngo hari umuperezida wo kubisasa bavuga ngo twa twabyumvise ngo ni uw'i Burundi, ngo niyo mpamvu atagaragaye mu nama. Ibyo bintu rero umuntu wanyibiye ubwo bwenge yavuze ati ntubitandukanye n'ubu buryo bashatse kuyobya kwerekana yuko iki kibazo cy'i Burundi cyangwa se perezida w'u Burundi ari we batangiye kubyandika mbere kugira ngo bazashake uburyo abantu mbese bayobya iyi discussion, batangiye kuvuga bati buriya yes ni perezida w'u Burundi niwe bashaka kuvuga ko byanditswe n'u Rwanda bonyine gusa, kandi we yarangije imihango yose niba ariko nabyita gahunda zose yarabirangije ataha ku gihe cyabugenewe. Uw'iwacu ntabwo yatashye ku gihe cyabugenewe. So uyu munsi rero baturumbutse n'iki cyandiko kuko bazi neza ko niba uvuze ubuzima bw'umukuru w'igihugu baravuga bati abantu baratangira kwibaza eske turi safe, eske umukuru w'igihugu arakomeye. Nubwo jewe navuga ko yapfuye koko ntabwo mbivuga, ariko harimo ikibazo serious cy'ubuzima bwe ku buryo byagombye kuba bavuga bati reka duhite twerekana iyi kalendari iyi y'amatora, bigaragare ko nta kintu gihinduka cyangwa se nta kibazo dufite ku buzima bw'umukuru w'igihugu, mbese ko business ikomeje as usual. N'ubundi bariho barabikomandingira mu rugo bakamubwira bati aravuze ngo ariko ibyabaye ntabwo byo bishobora gusubira inyuma. So gutumira no kwakira indorerezi z'amatora urabona ko biri butangire kare cyane mu kwezi kwa gatatu, kuvugura lisito y'itora mu Rwanda mu mahanga mu kwa gatatu. Ibi rero niho ubona ko na ya deal abantu bashaka kwiyamamaza bavuye hanze ibyo cyo cyarapfuye kuko na ya mezi yararenze deja bari inyuma y'igihe cyemerewe. Abakandida bigenga basinyishiriza abantu bashyigikira kandidatire ni mu kwa kane kugeza mu kwa gatanu. Of course ibyo byo bashobora kubikora muri aya matariki ateganyijwe, ariko mwibuke ko bavuga ko ngo ugomba kuba waratuye mu Rwanda amezi 6 yikurikiranyije. Ayo rero no guhera mu kwezi ubundi kwa mbere byibuze kuba uhita gutangira uri mu Rwanda. Utarageze mu Rwanda icyo gihe agashobora kujya kuri liste y'itora. So y'agateganyo ngo ntabwo bizarenza ukwa gatandatu tariki 14 gutangaza liste y'itora ntakuka 11 ubwo ni mu mpera z'ukwa gatandatu, kugira no gushyiraho abazayobora amatora nabyo muri ayo kwa gatandatu. Of course amahugurwa nyigisho bla 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 bla, kwakira kandidatire y'umuperezida Gicurasi mu kwa gatanu nibwo kandidatire zatangira kwakirwa n'abadepite bemejwe mu kwa gatandatu tariki 6, then urutonde ntakuka rw'abadepite muri mu kwa gatandatu tariki 14, hanyuma rero bagatangira kwiyamamaza kuri iyi tariki. Aho niho ndi bugarukire, bagatangira kwiyamamaza kuva muri 22 n'ukwezi kumwe gusa. Ariko rero reka twumvikane, u Rwanda ni ruto, ariko nubwo ari rutoya nibura amezi 2 ukwezi kumwe. Seriously nako ntabwo kugera, mwabonye ko kutagera kutangira 22 uba ni byumweru 3. Nubwo u Rwanda ari rutoya, eske vraiment abashaka guhindura politiki yo mu Rwanda ubu twibaza ko ari igihe gihagije cyo kugira ngo
ube wagiye guha amahirwe abaturage bo mu maprefecture n'amakomine yose kugira ngo bamenye gahunda bateganyiriza kugira ngo bagutore bazi ibyo batora. No, je nibaza ko ibi byumweru bitatu nta kintu kirimo. Ibi byo bikorwa ni Kagame azahagwa ye niba azaba nahari. Ibi bikorwa ntabwo je mbihamya ko iriya matora yo kwiyamaza kuriya bizakunda, ntabwo mbihamya rwose, ntabwo mbitegereje, ntabwo bivuze ko bitaba ariko ntabyo negereje. Ariko nubwo byaba bitabaye, iyi gahunda irapfuye. Reba nawe ibyumweru bitatu byonyine mu maprefecture yose ubikoze. Naha muri Amerika, reka tuvuge nko muri iyi leta ya Massachusetts, Boston, uramutse ubikoze, you know, uramutse ubikoze uko dufite imihanda myiza, ahantu hose hari accessible, ahantu hose ushobora kuhagera, ahantu hose hari kaburimbo, hari train, bisi ziragenda. So, mu Rwanda iyo ufushizeho ibyumweru bitatu, abatipe ibintu byose baba barabikarikiriye, baba baramaze kubikarikira. Ushyizeho 3 semaines, uzi neza ko hari imihanda imwe n'imwe abanyarwanda batagendamo, badashobora kugeramo, udashobora n'abakandida badashobora kugeramo, ese bagiye kunyonga igare cyangwa buriye moto. Ibyumweru bitatu c'est quoi? N'amezi 2 ni makeya, nibura hagombye kuba minimum y'amezi 3 minimum. Ikindi cya kabiri nuko abiyamamaza nta n'amafaranga bafite. Ntushobora gukodesha helicopter ngo uvuge uti ndagenda nze gukodesha helicopter nze kugwa mu Ruhango ahantu runaka cyangwa se muri Murama se mu Nkomero ku Buhanda na hehe, cyangwa se ugiyo za Nyanza mu ishyamba cyangwa igikongorano. Ntabyo uzakora, amafaranga arava hehe se? Niyo mpamvu bari bakwiye gushaka igihe gihagije. Ntabwo nzi impamvu ndimo vuga kuri ibi bintu. Nta kintu cy'itora cyo mu Rwanda kiri legitime, nta kintu kizima kirimo, ariko ibi liste bwabyo biragaragaza ko bigamije gufyindagaza no gupyinagaza no gutuma banyamuke cyangwa se ba rubanda batishoboye badashobora kwitorera umuyobozi wabo. So ndaza kugaruka kuri iyi nkuru ya Rusesabagina ndetse mu mwanya utari munini cyane. Ndaza kugaruka kuri iyi nkuru ya Rusesabagina, aho uyu munsi ndaza kubakiniraho akaudio. Uyu munsi yatanze ubuhamya. Navuze ko yakubise umutwe Umusumari mu mutwe wa Kagame. Of course mu mutwe wa Kagame kuko bitamwe Umusumari n'ukuntu umeze muri iki gihe no kumuhemukira cyane, ariko niko byagenze. Rusesabagina cya kirayi gishyushye umugani wa Kambanda kikaba yaragiciriye, ariko none kikaba kigarutse kumwotsa mu muhogo. So iyi rero muraza kwiyumvira, reka ne kuyitindaho. Aha hari mu Bwongereza muri House of Lords, aho baganiriye nawe bakanavuga iyicwa rubozo rikorera mu Rwanda ndetse n'uburyo igihugu cy'u Rwanda kitari safe, kitari safe. Ingabo nyinshi, iyi niyo nkuru yacu nyamukuru, zaraye zambutse n'izindi zicyambuka. Ibikoresho biri mu mamodoka za konvoyi. Informateur ijisho ryacu ryari hariya ryabibonye neza. Ibi ni imwe mu nkuru zacu nyamukuru ndibuze kugarukaho, ariko hari ibintu by'imitwe birimo bibera hariya ku mupaka w'u Burundi. Bamaze iminsi bandika bavuga ko babona ngo abantu ngo ba FDLR ngo bagendagenda ngo hariya ngo muri ngo mu ishyamba rya Kibiri. Uyu munsi bati mu Kayanza abaturage ngo bariho barahabona ngo abantu benshi barimo bahanyura, ngo ariko ngo abo bantu bakaba ari imitwe ngo yitwaje intwaro ngo irwanya u Rwanda. Iyi nkuru nayiteguye kubera iki? Kubera yuko iyi ni inkuru igamije kubereka, cyangwa se ni ibintu bigamije kubereka imitwe Kigali irimo gupanga muri ino minsi itari ya kera cyane, guprovoka ikintu hariya, kuko bafite ikibazo cyo kwinjira muri Sud Kivu gutyo gusa.
nta provocation n'imwe ibaye, nta provocation barega nubwo bariye isoni bazitumye, ariko bagerageza gushaka gukora ibintu byitwa byandi byo gumatekinika kugira ngo balegitimize ibikorwa byabo. So ahangaha batangiye gukomeza bagaruka, icyumweru cyose kirarangiye bavuga ibintu bimwe, icyumweru cyose kirarangiye bagenda bavuga ngo ngo hari abantu ngo bari hafi, ngo ingabo nyinshi ku Burundi bivuyeho, batiza FDLR ngo hariya ku mupaka bivuyeho, none bavuze ati abarwanya ubutegetsi ngo bagenda bazenguruka n'intwaro ngo bihangayikisha abaturage ngo bahanaha Cibitoki. Uyu munsi noneho bavuze mu Kayanza. Ikizaturuka hariya murakizi. Kigali irashaka guhita yinjira hariya, nako guhita yitera ibintu bwa abaturage baturiye hariya, ahubwo genda babariye bo mu Rwanda, ariko mbabarire ntabwo ari yinjira hakurya gusa. Icyo bashaka kuvuga bishingiye kuri iyi polisi cyangwa se kuri aya matekinika, barashaka guhita batangira gutemagura cyangwa kwica abantu baturiye uriya mupaka hafi y'u Burundi, bavuge ko ari ba bantu bari bamaze iminsi bavuga. Ntimugire ngo barimo barakomeza kubyandikura iminsi yikurikiranya nta agenda. Ni gute ingabo z'u Burundi zihindutse abantu bitwaje intwaro za gakondo za FDLR za FLN n'ibindi? Kuki ejo bundi mu cyumweru gishize bavuga ko ari ingabo nyinshi z'u Burundi zuzuye hariya ku mupaka, bihindutse bite? Zibaye FDLR, zibaye FLN, zibaye zivuye mu Cibitoki, ziri aho ngaho muri Cibitoki nyine, bundi bahinduye bati Kayanza. Nubwo yenda nagereje geography hariya sinye zishobora kuba ari ahantu hamwe, imwe ari intara y'indi ari akarere yenda, ariko ko byagenda kose izi nkuru ntabwo ziri consistent. Izi ngabo zihinduka nka chameleon. Ejo zikaba ziri FLN, ubu zikaba zabaye FDLR, ubundi zigahita zihinduka zikaba iza Burundi. Ejo bundi bazavuga ko ari za Congo, ejo bundi bashobora no kuba ko ari n'iza Tanzania ndetse na MONUSCO. Ibi rero birakwereka abaturiye hariya hantu. Ibi ni ibinyamakuru by'ibifobagane none bikuye. Abaturiye hariya hantu ejo n'ejo bundi bashobora kuzatangira gutema ba bantu batuye hariya cyangwa kubica, kubiraramo, barangiza bati turatabaye, dutabiye abantu bacu twatewe. Ba bantu tumaze iminsi tubabwira bari Cibitoki, Kayanza, bakoze ibara. Erega kesi ya Rusesabagina muzi ukuntu bayubatse? Ntabwo muzi ukuntu bayubatse. Batiye abantu barimo baratwika amamodoka ya leta, bakica abantu, bakagira gute. Nubwo ubwicanyi abantu bwo bicanyi bahari, ariko ndibaza ko mubizi neza ko nabivuze kandi nkabitindaho ko buriya bwicanyi bwakozwe hariya hafi hariya bwatezwe kuri ya muhanda wa uva Cyangugu ujya Butare Gikongoro. Yes, na confirmye ko ari Kigali yabikoze. Ibi rero mu byitege mu minsi iri imbere bari buze kuza gukora ibara kugira ngo babone ukuntu baprovoka kawo bashaka, ko barabyiteguriye nabibwiye nabishize ahangaho ka Rubanda. Abavandimwe bacu b'i Burundi nabonye baranakoze ibikwiriye kugira ngo babyitegure, ariko bo barashaka kugira ngo bikorere ibara, nibarangiza bahite bavuga bati twiciwe n'abantu bavuye hariya hakurya, barangiza batere mu Burundi cyangwa se ingabo z'i Burundi ndetse n'ingabo zo muri Kongo muri kariya gace. Ibyo ndabishimangira, nta kindi gituma amaze imyaka aya mezi yose bagaruka kuri izi nkuru ziri inconsistent. Buri ntabwo tushobora kwihanganira ibi bintu. Hanyuma iyi ni inyandiko yanditswe na Muhizi Muheto. Nyuma maze kuyandika, abatutsi b'ibifobagane baramwikoreye. Of course ahangaha nanjye Muhizi nzaganira nawe kuko nuvuga ati president de la jeunesse y'abatutsi muri Masisi, kandi uwanditse nawe amwamagana yavuze ko nibyo yakuriye uyu muryango, ariko ku kibazo
cy'uko bavuze bati yabaye umunyemera byararangiye, ati yayivanyemo, ati yagiye gushyigikira ishyaka rya UDPS, ati bityo rero ntabwo akiri muri iyi kominote y'abatutsi. Aha rero arerekana ko bakiriye izi nzandiko ndetse bamagana ubwicanyi bwa Kagame, barashaka ko nako kwigaragambya bamaganye ubwicanyi bwa Kagame, inyandiko yo kuri 18, ariko ibyo bikazaba ari ibiteganyijwe ku munsi w'ejo, mu munsi w'ejo, aho bashaka kugira ngo ba manifeste. Ubwo rero development zaho ntabwo nzi uko zimeze. Le 22 février ndabona ari ahangaha ko ariho bashaka gukora saa 4 za Kinshasa. Ibi rero ndifuza ko nzagerageza gushaka Bwana Moise kugira ngo twumve uko iyi gahunda yageze, cyane cyane ko nabonye bamuhagurukiye bikomeye ndetse bagatangira kwitandukanya nawe, ariko urugamba rurakomeye cyane. Ndetse n'uyu muvandimwe witwa Sebakiyana akaba ari perezida wa International Union of Banyamurenge, nawe yasinye urundi rwandiko. Iyo communauté ahagarariye basinye urwandiko bandikira Amerika, byiza cyane, bababwira ko badashaka iki kintu cyo kumva Kagame akomeza kwiyitirira ko defanda ubwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abatutsi. Ibyo bintu rero urabona ko yes, Kagawe ibye imbwa zabirwaniyemo. Ibyo yabeshye, ikinyoma cyose yabeshye, ntabwo yigeze abona iyi movement ihagurutse kuri uru rwego. Yes, ndabizi abantu nka bakimenyi bagiye bahagarara ku kuri bakavuga yuko badashyigikiye imyitwarire, babivuga mu gihe cya mbere, ariko bari umwe, ntabwo bari benshi, ntabwo hari iyi movement. Ikindi cya kabiri, ku gihe cyabakimenyi ntabwo hari za social media, ntabwo hari za Facebook, ntihari za Twitter, ntihari za WhatsApp, ntihari za Facebook nuba nayivuze, ntihari za Instagram. So bityo rero iyi movement Kagame nawe niba yaribeshya akagira ngo burya ni buno, ndibaza ko igihe cyo kugira ngo akanguke nuko ari mu bihe bigoye, ariko cyari iki ngiki. So ibi rero byo nzabikurikira, ndetse na Sebakiyana rwose ndabishaka kuvugana nawe, na mbere hose nari nabyifuje, nuko gahunda zacu zimwe akenshi ziba zidahura, cyane cyane ko numvise ko n'abakorera hamburger ashobora kuba ari gake cyane, ngenda amasaha amwe namwe ashobora kuba atadukundira. Bavandimwe rero, ngizi ingingo zacu, zimwe sinzigarukaho, ariko nk'ingingo nyamukuru n'iriya Rusesabagina, of course ngomba kubigarukaho. Sinzi ko nkwiriye kwirirwa mbashyiriraho, cyangwa se reka mbishyireho kugira ngo icyo ngicyo tukivivure. Biriya by'uko mwambaje muti ni gute tutumvise Uburusiya ni baravuga mu Gishinwa, ariko reka nze pour respecter leurs obligations à cet égard. Enfin, la France salue l'action déterminée de la MONUSCO et des casques bleus. Les combats depuis le 7 février ont démontré que la coordination avec la force régionale de la SADC est essentielle et doit être renforcée. La France soutient la MONUSCO dans la mise en œuvre Демократической Республики Конго и Руанды. Деградация ситуации в области безопасности на востоке ДР Конго вызывает самую серьезную озабоченность. Обеспокоены ожесточенными боестолкновениями между конголезскими вооруженными силами и незаконным вооруженным формированием М-23. В результате возобновления наступательных действий эта группировка вернула себе практически все позиции, добровольно сданные в марте 2023 года после объявления перемирия. So ibi rero njyewe mu Kirusiya cyanjye gikeya numvise avuga, yavuze bya biriya misile iri mu karere, avuga ko M23 ifashwa n'u Rwanda. Yes, yavuze pretty much bimwe bijya kumera nk'ibyo Amerika yavuze. Ubwo rero mukomeje kwensista ko tuzashaka
ibyo yavuze nabishaka mu ndimi zindi Осуждаем обстрелы ariko населенных iyo yari пунктов и лагерей Uburusiya внутренне ntabwo перемещенных лиц. Жертв y ubwo fortalecido, bwari Uburusiya por lo que cualquier eventualidad hanyuma o informe de Ubushinwa explotación y abuso sexual debe ser debidamente analizado, Ubushinwa nabwo investigado y de ser el bwaburiye caso aha castigado. ngaha Chose no de ma quitter l'agréable devoir 同联钢团 Yes. 和地区国家加强协调。主席女士， Jushinisha 面对 ibyo 当前 rero 复杂形 ibyo 势， ntabwo urumva ko kuba narabishyizeho ntabwo mwandenganya kuko Ikirusiya cyanjye n'igishinwa cyanjye mvuga ntabwo cyari gukunda cyangwa se ntabwo cyari gihagije kugira ngo mbashe kuba nabasobanurira ibyo yavugaga ntabwo nari kubasobanurira ibi donc ntabwo nari mfite information zihagije muri muri uretse gatoya mbanze muting aba bantu bagiye kugenda batanumvise ni inkuru nyamukuru kubera batangiye gutukana tugitangira gusa mwabyumvise rero biriya by'Abarusiya nkuko nabwiye na China barakondanye erega ni UN nuko nguko nababwiye ko ari nk'ikimasa cy'igikone ariko gikoreshwa n'abantu n'ibihugu bifite power. Yes, bafite ibyemezo bimwe bashobora gufata iyo babyumvikanyeho ariko kugitegerezamo yuko gishobora kuvamo solution nta kigenda. Banyarwanda rero banyarwanda kazi nshuti namwe bakunzi b'ibiganiro byacu by'iyicano reka tugaruke ku makuru ahangayikishije n'amakuru y'umutekano. Iby'i Burundi nababwiye ko hari ibyo dutegereje kandi muzabibona ariko ntabwo bizatinda kubera ko ubukana Kagame afite n'ibi bintu byose akomeje gusa naho yandika asa n'uteguza abanyarwanda akabwira ati karabaye murebe hirya aho ngaho ku mupaka wanyu wa Cyangugu umupaka muhanye imbibi na Uburundi hari abaduyi bagiye kuza kutumara kuri Kongo naho nuko bimeze. Tanzania baraturwanya yewe no kurenga hirya n'aba South Africa nahe. Uyu munsi nabonye umujenerali Lieutenant General w'u Burundi yagiye kureba President William Ruto. Of course William Ruto ataramutse yitwaye neza muri iki kibazo azasigara ari isolated cyane cyane ko na wa wundi yari yashingikiriranyijeho yabonye ko ibye birimo bigenda arimo genda byina avamo. So yagiye kumureba rero kandi si we wa mbere n'uwa Kongo yagiye kumureba. Nabonye President Ruto yatanze ka statement yavuga ati Burundi na Kenya duhuje ibi duhuje. Of course iriya ni diplomasi ntabwo batubwira ibyo bamubwiye ariko ibyo bavuganye ariko icyo bakoze nuko bamubwiye ati uyu mucuti wawe turaza ntabwo bye bimeze neza. Niba ufite ushobora kumubwira ukamubwira wowe niba udakoze ibi udavanye ingabo hari utagize gutya wenda wowe wamubwira kumva ibyo ntabwo bisa neza kandi bigiye kugaragara koko bidasa neza. Uyu munsi rero ku nkuru yacu nyamukuru ni amakuru uwayabonye n'ijisho n'imbonize. Habanje guca ibikoresho bimwe byambutswa mu mabox ibindi bigenda mu makamyo mu mamodoka amakonvoyi cyangwa se imodoka uruhererekane rw'amamodoka rwambukaga rujya muri ya teritware ya Nyiragongo zerekeza baravuga ko ari Kibumba. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Ntabwo byagarukiye aho ngaho ariko byakomeje no mu masaha ya nimugoroba aho byari nko ku masaha ya saa 2 z'u Rwanda za nijoro ibikoresho byiriwe byambuka. Bishatse kuvuga iki?
bishatse kuvuga yuko ubu bwiyahuzi bwa Kagame c'est vrai que burakomeje kandi amakuru angeraho aravuga yuko icyo Kagame arimo gukora we ngo imibare ye n'iriya leta ye n'abamushuka sinavuga ngo bamugira inama abamushuka ngo baravuga ko naramuka asaksidinze gufata Sake na Goma cyane cyane Goma Sake nyuma yaho Goma yuko bizamuha leverage cyangwa se bizamufasha kunegosiya gusaba noneho guforsa negociation byanze bikunze. Iyo niyo campaign, niyo mitwe, nicyo kintu akurikiye, nicyo kintu ashaka gukora, gituma ubona asa naho nyine twege tubizi neza tukanabivuga ati uyu muntu umunyago ko bimucikana arashaka kujya kwiyahura muri Kongo kubera iki. Waravuga ati niba ntafashe Goma na Sake igihe cyose namaze muri riya ntambara nzaba naragitaye, nzaba nararuhiye ubusa, ndetse bizan backfiring. Ari n'uwabimbaje akavuga ati kukunze kuvuga uti Kagame ntabwo ashobora gusubira inyuma kubera ko aravuga ati byose ni kimwe, ninjyayo ningarura abatutsi baramerera nabi. Ati se abatutsi ubona bahari koko? Yes, ntabwo bahari, ariko babandi bafata ibyemezo bya kigabo nta bahari. Ariko umunsi yavuze ati bwana we sasa naribeshye sana, buriya ni imibare mibi nabaze. Nubwo yabivuze akavuga ati jewe sinshaka bazagaruka muri iki gihugu, sinshaka abantu bazagaruka bototera baza ngo niba ati M23 yes ishobora ku withdrawing, ariko ntabwo bazawithdrawinga mu Rwanda, bazareba handi bagana. Ibyo ni Kagame wabyivugiye, audio ndayifite namwe mwarayumvise. So, ibi rero nibyo we kuri we arashaka kubaha assurance ati turarwana gupfa, commitment zacu ni Goma na Sake, kuko afite arisu under the impression yuko naramuka afashe iyo migi yombi nkuko abirota buri munsi, yuko noneho amagambo ya communauté internationale bazagabanya tone, bazatoninga down ijwi ryabo, bakavuga ati finalement Tshisekedi ntashobora kudefanda territoire ye. Kongo n'ejo bundi barabivuze, muri UN bati Kongo ikeneye gutraininga, guforma abantu bari ati bakeneye guforma abantu bari ati bakeneye guforma ngo abantu bari bari capable, niko bavuze ngo bari capable gukora ngo kudefanda igihugu cyabo. Tekereza rero iyo batangiye kuvuga nk'uko nguko bati u Rwanda nako Kongo ntishobora kudefanda igihugu cyayo, ntishobora, ntabwo bashobora kurengera ubusugi bw'igihugu. Bati noneho mu yandi magambo nukuvuga ngo nimwemere muhame hamwe Kagame abicareho, cyangwa se uza wese abanyareho cyangwa se abitumeho, kuko mudashobora kudefanda territorial integrity. Kagame were ibyo ngibyo arabizi, azi neza ko ariyo magambo azakoreshwa, azi neza ko yenda hari n'igihe byigeze gukoreshwa. So akavuga ati reka nze noneho njyewe ngiye kwereka ibyo ngiye gukorera iriya territoire, nimara kuhafata nzexija iyo discussion muri UN. Kandi koko niko avuga, noneho bababwire bati you have to negotiate. Ibyo ndabizi neza ko Kagame niko abitekereza, ndabizi neza ko ariyo reaction koko ishobora kubaho biramutse bibaye, keretse Kongo ubwayo ivuze ati ikibazo tugifashe mu maboko yacu, natwe turagiye mpaka Kigali, natwe turagiye mpaka Bigogwe,
Kamuhoza, wapi, Mukamira na hehe. Icyo gihe niba bikora abakongomani byo birumvikana, ntabwo bazaba bafite bari kuri meme, donc bazaba bari kuri level imwe, bityo rero birumvikana ko ntabwo babaza ndi kunegosya. Icyo gihe ufite imbaraga niwe uba ufite upper hand, niwe uba ufite ijambo rikomeye riremereye amini, cyane cyane ko Kagame we ubona basa naho bamuhaye pass. Ejo bundi gusa nakunze iriya jambo rya Etazini, navuze ko ndishyiraho uyu munsi ariko kubera iriya jambo rya Rusesabagina ntabwo ndi bushyiraho, nzarishyira ikindi gihe, aho bavuga ko bishobora kugira ingaruka no kuri iriya peacekeeping. Kandi of course Ruto bamaze iminsi bamugendaho ku buryo ushobora kuzasanga Kenya igiye kujya muri ibyo bya peacekeeping, noneho u Rwanda bagatangira kuruhubuzamo. Ibyo nibyo njye mvuga kuri bariya bajenerali bifobagana bo mu Rwanda. Tekereza n'ayo mahirwe mwari musigaranye yo kujya murongora ari uko muvuye muri Sudani, nayo agiye kuvaho, noneho muzajye mukorera bya bihumbi 20 10 na bingahe bya gisirikare, ariko nta kintu mushobora gukora kindi gishobora gusubiza ibintu inyuma. Ngewe nizera ntashidikanya ko Kinshasa itazemera ko ibintu bibaho, Sadek ntizemera ko ibintu bibaho, ndabyizeye 100%. Ni nayo mpamvu ubona hari na panike mu bihugu bimwe byo muri West, hari panike mu bihugu bimwe bishyigikiye Kagame ko bibona ko Perezida Tshisekedi nta blague, kandi ntabwo ari wowe udafite blague, utari udakora blague wenyine, nuko n'abamushyigikiye bari committed kandi bazi umwanzi uwo ari we. Noneho na wa mwanzi ariwe Kagame akaba ariho yembarasinga aba masters babo, abashefu babo, akaba ariho abasiga urubwa, ayabasize urubwa rubi cyane, kandi bakabibona bakavuga ati aratwambara sinzi umushenzi, kandi kubera ko arabivuga ati yewe timugende mwiyahure, ntabwo ari mwe mumbwira ko mbaho ubuzima bwanjye, yewe ndashaka kuba perezida avi, perezida ngamvi. Sasa murashaka kuvuga ko mva ku perezida ngakora iki? Ibyo rero nibyo ibyo bamaze iminsi bagerageza, urabona uwo bakonvenka ntashobotse, nawe icyakora ishize imbere ni kampanye militaire. So uyu munsi rero ngaruke hariya muri Kibumba na Nyiragongo, uyu munsi amakamyo za konvoyi, no kuvuga ngo uruhererekane zari zikurikirwa, ndavuga konvoyi mu magambo babimbwiyemo, z'imodoka zipakiye ibikoresho bya gisirikare, zagiye uruhererekane nyinshi n'ibindi bikoresho byabanje n'abasirikare babibanjirije n'abandi bagiye nyuma yabyo. N'ubu tuvugana ko bari bacyambuka, ariko hari kare, ntabwo ari nonaha, bari bacyambuka bajyana ibi bikoresho cyangwa se bajyana aya masasu n'abasirikare benshi muri kariya gace. Ntabwo Kagame ategerejwe azavana ingabo ze, abasirikari be nako hariya muri iriya teritwari, ntabwo ari wo mugambi afite. Kandi mwarabibonye ko uduce tumwe na tumwe yatangiye kuturuzinga. Hari nk'agasozi kafashwe ku rwego kari très stratégique, kari very strategic hariya muri hafi ya Shasha. Kariya rero abanyekongo ni bakamente na for a little while, bakakamarana igihe gitoya gusa, bizatuma reka nze gato ndiho ndagera kuri iyi message, ni bakamente na gato cyane, bakahamarana nk'icyumweru, bakahamarana ibyumweru bingahe. Ni ukuvuga ngo bariya bandi ba M23 na RDF bazahita bakimbia, bazahita bahatoroka, bazahita bahava nabi cyane, kubera yuko ntabwo ubundi ikintu kimwe bariya bakoze abasirikare ba FARDC batari bafite,
ni turiya dukoline, turiya dusozi two hejuru, aho M23 yashinze imbunda, RDF yashinze imbunda. Nababwiye ko ntazongeye gutandukanya RDF na M23, kimwe ni ikindi, ikindi nacyo ni ikindi. Donc abo rero aho bashinze izo mbunda zabo zigatuma badashobora no kujya kuri iyo misozi cyangwa badashobora no gukontorora ibindi bice biri hirya, kubera ko utwo dusozi dukontororwa na aduyi, n'imodoka zica munsi bashatse bajya bazitera amabombe, ariko icyo batuma bazitera amabombe ni kubera ko baba bazishyuza imisoro n'ibindi. So ibi rero ni ibintu, ni intambara dusa nkaho tugiye kubona izaba iri bloody, izaba iri, of course intambara iri bloody, ariko izaba irimo amaraso, izaba ikomeye cyane, kubera ibihugu biyirimo, kubera ibihugu bitarya iminwa birimo nka South Africa, birimo Tanzania, birimo ndetse na Malawi, bahujwe na byinshi. Ibi rero ntabwo ari ibyo kuvuga ngo ni ibyo mu gihe kizaza, murabibona ko ari ibyo mu gihe cya vuba, ntabwo ari ibyo kuvuga ngo ni ibyo mu minsi ya kure. Ibi ni ibintu bishobora kuba birimo, muzabirebesha amaso yanyu mu minsi ya vuba ariko kubera ko iyi build up y'abasirikare Kagame, abantu arimo kujyana hariya muri ya territoire, yabaye atari ibintu mushobora kubona showdown muri no minsi. Kagame ntabwo yagombye kuba akomeza kurinforcinga ariya materitoire. Ikindi, Kongo nayo mwabonye ko irimo igenda ihindura abayobozi ba gisirikare, cyangwa se iranforce abayobozi ba gisirikare muri kara gace, bigaragaza ko commandement bashaka kuyidiviza mu buryo buri cyangwa se igisirikare bashaka kugikontorora mu buryo buri bwa hafi, apana uburyo bwaguye butuma yenda coordination iba ikibazo. So izi ntambara rero Kagame agiye gushora nk'abanyarwanda giye barambabaje cyane, ariko biragaragara ko ariho ibintu birimo kwerekera. So bavandimwe, ibi nzakomeza kubigarukaho. Murabona ko amaze iminsi agerageza gushaka gufata uduce tumwe na tumwe, ariko ntabwo byamukundiye. So ikizakurikiraho nuko tugiye kubona skandale, cyangwa se kubona ibintu mutigeze mutegereza, kubera umutwe kicwa ngumu ya Kagame, igiye gukora ku Rwanda rwose. Ntabwo inkuru ya Rusesabagina babwiye ko nshaka ko tuyitindaho nako tuyigarukaho, ndetse mukanamwiyumvira we ubwe aho yarari atanga ubuhamya. Ntabwo ari nini cyane, munyemerere tuyumve hamwe, noneho ubwo ndagaruka nsome ubutumwa bwanyu, ariko tumaze twumve ni development nziza cyane. Kubera ihe mpamvu, kubera iriya gahunda y'impunzi, ariko noneho iby'impunzi byo ntibikivugwa, ahubwo haravugwa Kagame. Ntabwo bakibaza iby'impunzi, baravuga ati Kagame ni muntu ki? Ese ni umuntu wubahiriza uburenganzira bwa muntu? Ese umuntu uri mu Rwanda aratekanye? Ese impunzi zishobora gutekana? Here we go. Reka rero tumwumve, noneho naho mu kanya bamwe batumva icyongereza ndibuze mbakorere ka summary gatoya. Okay, Helena. Mr. Rusesabagina, I met you before. I met you at the award ceremony when your daughters were given an award, a human rights award, for the work that they had done in securing your release from incarceration in Rwanda. Mr. Rusesabagina, you're a businessman, well known to many because of your background in the film that was made about your work during the time of the terrible genocide in Rwanda. Is that right? That's right. I wanted to ask you if you would tell my colleagues here your story
as a human rights activist and as an outspoken critic of the Rwandan government. Why were you, did you remain living in Rwanda, and if not, why not? Actually, I have a long story. It has been almost 30 years that I have been going through torture and everything by the Rwandan government. Because of what I did in 1994, when I happened to help 1,268 people to survive the Rwandan genocide in 1994, in a hotel where I was a general manager, and nobody just happened to get out alive. No one was beaten, no one was taken out, no one was killed. So that became a problem. Because I became popular, and all the journalists who were coming to Rwanda were always willing to talk to me before they talked to anyone else, including President Kagame himself. So at a given time, on September 5th, 1996, I was seated in my home, close to the Kigali Serena Hotel, which used to be the Diplomat Hotel. Today it is the Serena Hotel. I was a general manager there. And I saw a soldier who just came to my home. Now, he said that I had stolen computers from I do not know where, and I had to show him my house. He wanted just me to stand up so that he can shoot me standing up. In my name, I had 2 visitors. I was very proud to stand up and show him my home. When I stood up, I told him, okay, come, I show you my house. When I was just almost standing, going in front of him, he just pulled out a gun, and our housemaid now shouted and told me that he is going to kill you, Papa Fiston, he is going to kill you, Papa Fiston. I pushed him I was still young. I just pushed him very roughly. He fell down, and I just went out, just calling for help. We were just staying at that hotel. It was very close to a military camp, the main military camp of Rwanda. Then the army guys came to my home and started saying, and now they started telling me, oh, that guy did not have a gun. I just shut up. And the following day, on the 6th, I was in my office. I saw his boss coming to my office telling me that, listen, Mr. Rusesabagina, that guy did not have a gun. It was a toy. I told him that, sir, it was a toy because it didn't kill. It didn't kill me, but it was a gun. Then that day, I went to exile, thinking that in exile, I will be in peace. That is when I took a flight, went to Belgium with my elder children, and where I also was harassed many times, because when I arrived in Brussels, once again, because I was very familiar to people, I was speaking loudly, talking to the whole world, especially journalists. That also still remained a problem. The Rwandan government followed me, tried to kill me by all means, until a time when even the Rwandan ambassador moved from the residence of the Rwandan embassy, came to live behind my house in Brussels. Paul, if I may pause for a minute, I think many of us know something about your background and about the terrible story of what happened, because you were threatened, you were as you've described, someone was there sent to assassinate you, and you were saved by really a maid who worked for you, and you had to flee your country and you went to Belgium. And you've had to live abroad
for many years since, but you have been an outspoken critic and a follower of events in Rwanda and of the conditions of the people in Rwanda, and that has continued to bring down the attention of the President, Mr. Kagame, and his men, and you have been harassed, followed, threatened, and your life has basically been pretty wretched, living abroad even. Is that right? Well, that's a very long question. Hang on a second. We're just trying to get through the story, and if you want, go away and read it. It has not only followed like that, but also I was also kidnapped, and I was tortured. I was kidnapped from Dubai, taken to Kigali, where I was just I was tortured, and my head was put in a bag. Can you imagine the head put in the bag kind of tied, hands tied in the back, legs tied, and thrown in a car and taken to places which they call safe places. What do they call them? Safe places. That is where they kill people. To them, they are safe because they are the only ones who know those places where they torture and kill people. I was there for 4 days being tortured, and also you can imagine no moving, just on the ground. And at that given time, I had a military boot on my neck. You can imagine that. It is just an abattoir where I could hear many other people behind the next door. In the next door, I could hear many people. It was very dark, 24 hours a day, but people making noise, calling, being tortured, calling for help. And for 1 hour, 2 hours, 3 hours, and after 3 hours approximately, because I could not see the water, I couldn't see anything. I was tired, as I'm telling you. I could hear the voice now slowly just disappearing, getting lost. That is what happened in those abattoirs in Rwanda. May I call them the abattoir? They call them the safe houses because they are the only ones who know those houses. You were saying that it was like an abattoir. It was like a place for handling animals. Yeah? That's what you've said. You said that you were kidnapped in Dubai. You were going through Dubai airport and you were then taken. Were you willingly participating in this, or were you brought to Rwanda? Actually, I was not really going to Rwanda. I was invited by a Rwandan agent who called himself a Burundese, who called himself a man of God, a pastor, a bishop. Then he used his lawyer in Brussels, Innocent. He used Innocent Twagiramungu, who told me he was his lawyer. Then he knew he was a Burundese, and he was a pastor, had churches. He's the one who invited me. He's the one I met in a private jet. And then in Dubai, we were supposedly flying to Bujumbura, not to Kigali. And of course, the pilot. When I met the bishop, Mr. Rusesabagina, I'm going to have to interrupt here and explain to you that I'm terribly sorry, but because of the limits of Parliament, we have only an hour for this evidence session, and if we go into this level of detail, we're not going to be able to cover everything. Now, as Helena has said, many of us have been well briefed about your background, and we have some quite specific, focused questions we want to ask. Now, please understand, I don't wish to be rude in any way, and I don't wish to diminish
the awfulness of your experiences, but because I've got to chair this meeting and we don't have very long, I need to try and focus our questions a bit more. If necessary, we can get you to write to us afterwards if there's things that you want to elaborate on. But I think Helena has some quite specific questions to ask you, and then we'll move on to Lord Murray next. Well, let me just finish. I mean, we know from your history that you ended up being taken to Kigali and you were held in custody in the way that you've described, and you were put on trial. Did you receive a fair trial? I did not receive a fair trial. Not at all. There is no fair trial in Rwanda. Were you able to choose your own lawyers? The Rwandan government refused to give me they refused my international lawyers. And also they told me that they have 1,500 lawyers, Rwandan lawyers, who can intervene for me. When I asked the list, they gave me a list of 5. So you were given a list from which to choose lawyers, and they had to be Rwandan. And did you consider that they would be independent of government and of any kind of pressure? No, they were not. Nobody is independent from the government in Rwanda. Either you are with the Rwandan Patriotic Front, Kagame's political party, or you are the enemy, and the enemy in Rwanda is always killed, is to die. Have you or any family members been targeted or persecuted in Rwanda as a result of your political views or your human rights activism? Well, when I was in prison, my younger brother, was called to come to talk to the Rwandan Investigation Bureau almost every week. If you go online, you will see my sister being called to come and testify, tell them, being forced to tell them who I am. And she is a 76-year-old woman who has nothing to do with politics, who lives in that rural area. So your sister, your brother, and all because of you and your criticism of the government's political stance. For 2 years and 7 months that I stayed in prison, nobody from my family or a friend could visit me and see me and know how I am. Were you given medical attention while you were in prison? At a given time, even my own medicines I had, because I take 2 tablets every day. Even those ones were just confiscated, taken away, until a time after many months when the international community raised voices and started talking. That is when I got them. We've heard evidence about other people being kept in solitary confinement. Were you kept in solitary confinement? When I was kidnapped, I was, first of all, taken to the butchery. And from the butchery, I was taken to the police in a confinement for 18 days. And then from there, I was always being tortured. I was taken to the prison, living in a small room of about 2.5 meters and length, and maybe 2 meters large, without a window. I was not even able to put on the light myself. They were putting on the light from from outside. They were the ones. I was going out 1 hour a day, just 1 hour. You got to go outside for 1 hour a day. And did they provide you with anything to sleep on? Because we've heard evidence from another witness that they had nothing to sleep on when they were being detained prior to their trial. Did you have a mattress or anything? Yes, for me, they gave me a kind of a small bed, tiny bed, and a blanket. And I think what you're describing there is the conditions you were kept in before your trial,
After you were convicted and sent to prison, can you tell us what your conditions were like when you were in prison? After my conviction, I just had to pull out from the trial because it was just kind of short trial. And when I pulled out, nothing changed. For the first almost 10 months, between August 27th in the night and June 12th, 2021, I was in that confinement without a window, with the cameras watching me 24 hours a day on top. Can you tell us how you came to be freed from prison? Well, the whole world stood up. The whole world happened to know that what I was going through was a kind of show. It was not really a trial. That is when the EU Bar Association wrote and signed a kind of a recommendation. Shall I call it a recommendation to the whole world to tell that this was a show. The US Bar Association did the same thing. The UN, the Human Rights Organization, did the same thing. Human Rights Watch and Amnesty International, many countries, the EU also did the same thing. The Congress in the United States, the Senate, everybody just wrote resolutions and they signed them until a time when even the State Department and the White House called my kidnapping a kind of hostage. So you were, of course, you were helped by the EU, the United Nations, and ultimately by President Biden. But of course, you were a very well-known figure because of the film that had been made about you. Do you think if you hadn't been a well-known figure, you would have got that help? What do you think would have happened to you if you hadn't been well-known internationally? Do you think you'd still be in prison? That is a very exciting question and very interesting. Now, so far, I'm the only one who has been kidnapped, taken to Rwanda, and happened to get out alive so far. That prison is a hell. You say, I'm the only one who's been kidnapped, taken to Rwanda, and who has got out alive. That prison was hell. Yeah. Murray. Right. Simon, I know you want to come in and ask a couple of questions. Yes, certainly. Mr. Rusesabagina, we've been provided with some background information. Is it right that in December 2018 you put a video on YouTube in which you denounced Mr. Kagame's government? Well, I always denounced Mr. Kagame. I don't remember what I said in 2018. I always denounced the torture, whatever was done by the Rwandan government, and even today, I'm doing it. In that particular video, it's suggested that you, in that video, pledged your unreserved support to the FLN, which is the National Liberation Forces, which is the armed wing of the Movement for Democratic Change. Did you say that? Well, I think the world misunderstood what I said. The world misunderstood what I said because in Kinyarwanda, you ask your child to do whatever he or she can to bring a bucket of water. By all means, that is always very much said. And that FLN you are talking about was no more a member of our organization. We had kicked FLN out. It was no more a member of the organization. In your experience of Rwanda today, given the legal guarantees in the Constitution, to what extent do you believe individuals can freely express dissent and protest?
individuals can never talk. There's no freedom of speech. There is no freedom at all. That is in Rwanda, that is zero. Rwanda talks about refugees all over and every time. They talk about the Congolese refugees whom they themselves attacked the Congo. The Congolese people crossed the border and came to Rwanda. But Rwanda, you remember what happened in 2018 when the Congolese refugees, because of lack of food, they were not given enough food, then they demonstrated. 12 of them were immediately killed. I mean refugees who had no weapons, nothing. They were immediately killed. That was in 20. More than 20 injured, and many of them taken to prison. So in Rwanda, there is nothing like freedom. That is zero. Thank you. Now, I'm going to bring Lord Dolakia in with some questions for Human Rights Watch. Can I put a question to Paul? Paul, in 2020, you were arrested and subsequently imprisoned in Rwanda. Do you think you had a fair system within which your rights and expression? I wonder, Lord Dolakia, I think we covered that with Paul. I wonder if you could focus on a question for Mr. Mudge from Human Rights Watch. Can I come back to you, Mr. Mudge? You've been mentioning human rights condition in Rwanda since before the 1994 genocide. Do you believe that individuals in Rwanda currently have their human rights respected, including the right to freedom of expression and protest? Sorry, is that a question for Human Rights Watch or for Paul? I apologize. Forgive me, gentlemen, we are very tight for time here for reasons I'm not at liberty to go into. So I'm just moving on to ask Louise Mudge some questions now. We'll come back to you in a moment, Paul. But I think the question was, Mr. Mudge, you've been monitoring human rights conditions in Rwanda since before the genocide. That's right, isn't it? You've had a long involvement. And we know that you and your organisation have a lot of experience in this area and have reported on Rwanda in detail. So it's really just an overview that we want at this point. Do you believe that individuals in Rwanda currently have their human rights respected, in particular the right to freedom of expression and the right to protest? Sure, thank you for that. Short answer is no. Just by means of, and I'll be very brief, by means of context for full disclosure, I was still in high school in 1993, but yes, HRW first opened its office in Butare in 1993. We subsequently moved the office up to Kigali. I joined Human Rights Watch in 2010, have been there for 14 years, and for many of those years I was the Rwanda researcher until I was kicked out in 2018. I was the third researcher over the course of 10 years to have been made persona non grata from Rwanda. You were kicked out of Rwanda in the midst of doing your job as a researcher for Human Rights Watch, and you say you're the third person from your organisation who's been kicked out in that way. Can you just tell us a wee bit more about that? Sure. First, a researcher, Alison DeForge, she wrote what is regarded by many people to be the seminal work on the genocide. It's called Leave None to Tell the Story. She was refused entry in 2009 and told not to return. Very tragically, just a few months later, she died in a plane crash. After that, Karina Tertsakian, a British national, she was kicked out of the country while doing her work for Human Rights Watch in, and you'll have to excuse me, I don't have the dates in front of me, but I believe it was 2010. Right. I arrived shortly after. My work visa was pulled in 2015, subsequently forcing me to move and my family to move to Kenya. But I was going back and forth, and in 2018, I was denied full access to the country and told I was, quote unquote, undesirable. It's sort of par for the course for Rwanda. Independent human rights experts are very rarely granted full access, but it's not out of the question as well to be denied any access, as has been the case for Human Rights Watch. Thank you. Thank you. So can I just now address the question you had asked previously? Yeah, the question. I'll be very, very brief. With regards to freedom of expression,
freedom of association. No, short answer, no, it really doesn't exist in Rwanda by any definition of the term. And, just to give my personal experience covering the country for 14 years, unfortunately, I've seen people's right to express themselves freely be further and further constrained. And so when I started HRW, we were still working in the context of newspapers and trying to fight for those journalists to have any means of space by which to express independent points of view or do independent, free and fair reporting. That was restricted. Very sadly, it resulted in some journalists being assassinated and crimes that to this day are still not solved. A lot of self-censorship. In the mid-teens, I would say, we did see a spike in talk shows, radio talk shows. These were Ken Rwanda talk shows. And you did see some independent radio stations try to push the envelope a little bit, whereby they enabled people to call in and express themselves anonymously. And very quickly, we saw those shows shut down. I think most lately what we've seen is this attack on bloggers, this attack on people who try to post things on YouTube. You are seeing these individuals now being rounded up and facing really serious prison sentences for trying to express themselves. So whenever there are forays by Rwandans to try to push that space, unfortunately, you see that space clamp down and get tighter and tighter. I won't go into too much detail. I know time is of the essence, but there are things that are completely forbidden to discuss in Rwanda, and this goes way beyond ethnicity. You are not allowed to criticize the government in Rwanda, and that does not mean President Kagame. That means government policies more broadly. Thank you. What about broader freedom of expression and freedom of association? What about trade unions? Do trade unions exist in Rwanda? Are they able to freely organise? There are trade unions, and yes, that's a valid point. And to some degree, trade unions, as it pertains to lobbying on behalf of their members with regards to contracts, I would say that there is some space there, yes. However, when Habyarimana started to face some stiff resistance in the early 90s, trade unions were one of the key groups with civil society that led the charge. And we don't see anything like that in modern-day Rwanda with what we saw in the early 90s with regards to the power and organizing capacity of trade unions. So I won't say that the space for trade unions doesn't exist, but not in a meaningful way by which they could actually advocate for broader change. What about this genocide law we've heard about? We've heard about people being prosecuted for spreading rumours, and we've heard about people being prosecuted for views they've expressed about the genocide. And it seems to me as a lawyer that this law is very broadly drawn and interferes fundamentally with the right to freedom of expression. But that's just my impression as somebody coming to this with not your expertise. Can you tell us a bit about that law and how it impacts on freedom of expression? Yeah, I think the genocide ideology law is important. And it was applied more a few years ago, meaning 10 years ago. You did see more prosecutions under genocide ideology. Because genocide ideology is tricky in Rwanda, and because of the international backlash that you saw against the use of genocide ideology, and when I say the use of genocide ideology law and persecuting people, broadly what this entails, and I'm speaking generally, so you'll have to give me some rope here, but broadly what that entails is people who also raise the very real fact that the RPF, the Rwanda Patriotic Front, which subsequently became the government, committed some very serious crimes from July 1994 on, after they took control of Kigali, in killing at least tens of thousands of ethnic Hutu in Rwanda, and also in the subsequent invasion, first in South Kivu in 1996 in Congo, and the subsequent Rwandan invasions in the Congo and the crimes that were committed there. Those questions, if you raise those issues in Rwanda, you had a real, you did and do have a real legitimate risk of being persecuted under genocide ideology legislation. So there is a narrative on the genocide that is not necessarily false, but it very much does incorporate all the facts.
And that, if you question that narrative, you very much risk being persecuted under that. But I think more to the point, and frankly, what's more worrying for us is what they've installed now in the criminal code with regards to criticism of Rwanda. So right now in the criminal code, if you criticize the government, you can be prosecuted for creating a hostile opinion of Rwanda, a hostile international opinion of Rwanda. And that is really, really worrying, because that's broader. That goes way beyond the genocide ideology aspect. And that is, if you criticize Rwanda, and we are seeing journalists being locked up and giving criminal penalties of 10, 12-year penalties. If you are locked up for that, that is what you've done, is you've just criticized the government. You've criticized government policy. Paul Rusesabagina earlier alluded to the Kiziba killings of this dozen Congolese refugees in Rwanda on the South Kivu border. And I worked very closely with that case. I was living in Nairobi at the time, and I was communicating daily with these people. And there's one of those leaders of those Congolese refugees was imprisoned. He was given a 15-year sentence. And one of the key elements of proof was WhatsApp messages with me. And they said that these WhatsApp messages are you trying to create a hostile image of Rwanda. And that should be really, really worrying. I mean, an individual should be allowed to have a WhatsApp conversation with a human rights investigator and not fear that that conversation will be used in court against him to create a hostile image of the state. Well, that's very interesting. So say in a hypothetical case, somebody who'd sought asylum in the United Kingdom was sent to Rwanda, went through the procedures there and got asylum in Rwanda. Could they then, as a Rwandan citizen be prosecuted for criticising the Rwandan government in the same way as you described what happened to this Congolese gentleman? Yeah, and your fault. I mean, this is obviously what I was trying to help walk you to that conclusion. Yeah. So yes, and I want to try to be as clear and as unequivocal to the members present. An asylum seeker or a refugee will not be able to criticize the circumstances in which he or she is held in Rwanda, because this issue is very important to Rwanda. It knows the government, it knows the world is watching. It knows it stands to gain a lot by making this work, and it is not going to allow criticism from the participants. And so those people do face, in our opinion, a very significant risk of being threatened with this type of legislation, or an example being made of them and this actually happening. And I think it's worth noting that there's been these points made by proponents of this plan that yes, 2018 was a very unfortunate event, but since then there hasn't been any further refugee uprisings. And that's very clear. They rounded up 60 of these people and threw them in jail after killing a dozen of them. There wasn't one state security officer held accountable, wasn't even questioned in a serious fashion, to the best of our knowledge. And yet the people who rose up to try to get better food allotments for a Congolese camp, they certainly were punished. And yes, it's not surprising that since 2018, we haven't seen any real uprising since then, because the message was sent very, very clearly to the leaders of that Congolese camp. Right, so that brings me to my next question. What are your views on the UK-Rwanda partnership and the suite of measures that the UK government have proposed, such as the UK-Rwanda Treaty and the Safety of Rwanda Bill, and to what extent do you think these measures are going to be sufficient to ensure that people removed from the United Kingdom to Rwanda live in a regime that's compliant with the UK's human rights obligations? Yeah, I mean, I by means of background, you can tell from my accent, I'm not British, I'm American, but I did study in Edinburgh. I studied law in Edinburgh, and I studied at SOAS, so I have some knowledge of the UK and its obligations. And obviously, we have our London office, and I've been briefed very closely, and I work very closely with our UK colleagues. Look, it's our opinion that the UK government has an obligation to comply with non-refoulement in both international and domestic law. The Supreme Court has been very clear, and it said there's a risk of refoulement, and that it is unlawful to send people back to Rwanda because of that risk. And so it is our opinion that this legislation and this treaty
are not consistent. The legislation was not consistent with the law, and that the treaty is consistent with the law. And so to your question, we have this treaty that says it's going to train them up and it's going to put in place these safeguards and there'll be these mechanisms in place. I would like to address that on 3 points. Number one, with regards to the treaty, and I think this is really important, Rwanda is not a good faith partner when it comes to complying with treaties if it doesn't suit their interests. It was only yesterday that the U.S. ambassador at the United Nations said there was credible evidence that Rwandan troops had shot at UN, not Congolese, but UN aerial assets in Goma. This is a country that sends peacekeepers to the Central African Republic, but also is alleged to have shot at UN assets as recently as yesterday. With regards to transnational repression, yes, there are Rwandans who are targeted outside of Rwanda. I think everyone knows that. What's reported less is the Rwandan refugees outside of Rwanda who are kidnapped and brought back to Rwanda. And I've met these individuals in prison in Rwanda. So these are registered refugees under all the protections and statutes by the UNHCR. They have registered refugee numbers and we publish them. And I'm happy to share that with the committee. And they are kidnapped out of it's usually Congo and Burundi, and they're brought back to Rwanda. And there's a complete violation of obligations with regards to refugee norms and the way refugees are supposed to be treated by the government of Rwanda. Another example of this non-compliance is the Convention Against Torture, the CAT treaties, the UN CAT treaties. These are vital treaties to address torture. Rwanda hasn't submitted a report in over 2 years, rendering it, it's 2 years late, it's rendering it almost impossible to do a meaningful investigation into torture that groups like ours and Amnesty and many other groups have documented for many years. The Subcommittee on the Prevention of Torture in 2017 had to suspend and in 2018 canceled a visit to Rwanda. The only time it's ever done this, because it could not get guarantees for the safety of people it was trying to speak to, and it couldn't get access to these to the places where torture was being alleged to have occurred. So on the first point, with regards to a treaty in of itself, I do not think Rwanda is going to be a good faith actor on this, and they have demonstrated over and over again in the past that when it comes to violating treaties, it's more than happy to do so if that suits its best interest. Number two, the safeguards that are being proposed, these sort of measures that are going to rectify issues that the Supreme Court identified, just to play devil's advocate and go along with that, there's no time right now to assess whether these safeguards are going to be effective. So in that context, you have to default to where Rwanda is now. And the fact is that this is a judiciary that's not independent. This is not an independent judiciary. Paul Rusesabagina's case is a high-profile case of a very problematic legal case that was not free and fair. But for every Paul Rusesabagina's case, we've documented dozens and dozens of other cases of people who are not high-profile, who did not have a Hollywood movie made about them, who also faced grossly unfair trials in which a raft of trial violations were committed. And so we have to go back to that default until the time has been made for these checks that are being proposed to have taken effect, and that is a very, very low baseline. But finally, and I want to bring this back. This is the third point that I want to make with regards to what we were discussing earlier. Even with these guardrails in place, this is not going to make Rwanda start respecting human rights. And as such, the people who are sent there, they're not going to be able to go to any type of monitoring committee. Some of these committees also might be actually bodies set up by the Rwandan government anyway. But even if it was an independent monitoring committee, there's no assurances that a claim about them being unhappy will be treated freely and fairly. On the contrary, the default is that any claim made by these asylum seekers that they're not happy with the situation they're in will be considered criticism of
networks and systems set up by the government of Rwanda. And as we've tried to demonstrate, Mr. Rusesabagina and myself, that is very, very dangerous to do in Rwanda. And it doesn't matter if you're a foreigner. It is very, very dangerous to criticize what's happening. And so I think on a number of fronts, this is being rushed. If we were to give it even to give it the benefit of the doubt, it's being rushed. But to be more realistic, you're not going to flick a switch and make Rwanda start respecting rights when the track record basically since 1994, and obviously there's some variations that we could discuss, but we don't have time to do that. But the track record is that this country this government does not respect basic fundamental human rights. The third point, have I missed that? Because I was taking a careful note of everything you've said, but you said you wanted to address the treaty on 3 points. Have we moved on to the third one, or do you want to come to the third one was going back to your earlier point, which was that there's not going to be a means for these people to express themselves inside Rwanda with regards to their treatment. So we have to default back to the baseline, which is that not only is that means not going to be there, but it's actually going to be very risky for them. And let me just finish by saying I'm basing this on personal experience. I mean, it's been talked about in the media, but not to a huge degree. But in around 2016, 2017, and again, I don't have my notes in front of me, but Israel did embark on a scheme whereby they sent Eritreans to Rwanda. And I was still accessing the country, and I was still going in when these gentlemen were arriving. And I mean, yes, this was not done through a treaty through the UK, so I get it, it's different. But I can draw really broad-based generalities from it, which was that this was completely handled in a way that was just not respecting any type of normal procedures, let alone human rights. These guys were taken through a side door in the airport. They got involved in schemes where they had to pay immigration officials, and eventually they were all shipped up to the Ugandan border and kicked into the bush and told to find their own way up to Uganda and make it on their own. So there has been a dry run of this. The default was not to treat these Eritreans that were shipped over from Israel with empathy, with compassion. It was not to acknowledge that they were all men, that these men were facing incredibly difficult circumstances in Eritrea. The default was to shut these guys up, don't let Human Rights Watch find them, warn them not to talk to people like me. So we had to take enormous efforts to actually speak. And when finding them, it was incredibly difficult to find them. Warn them. And then finally, when they became an issue, ship them up to the Uganda border and get rid of them. So, it's not the same. This wasn't done in the context of a UK treaty. And I acknowledge all of that. But it does sort of show you the default and the baseline as to where things could go. Okay. Right. Well, I'm going to conclude our formal evidence session there. So please, could members of the public leave the gallery? But I'm going to invite our witnesses to stay to talk to us informally in private. But first of all, I'm going to have to clear the gallery because we're about to become inquirate. Belle, I know you've got to go. Thank you. So I'm going to have to ask people to leave the public gallery. That concludes our formal session. Order. But if our The proceeding has ended. The proceeding has ended very well indeed. So, muramwumvise rero Rusesabagina ndetse na Louise Marge. So, mubiye kubatumva ururimi rw'icyongereza ndetse akantu gusa utuntu duto bavuze ngo ni businessman, sinzi icyo yenda bavuze ngo he's a businessman, yenda hari ni businessman simbizi, ariko yavuze uburyo yafashwe, yavuze uburyo bamufataga muri gereza ubwaho aho yafungiwe, ko yabaye torture, ko yagiye muri za safe houses, ko yumvaga n'abandi baboroga. Ariko mbere avuga icyabimuteye na mbere hose, burya hari next stories zimwe tuba twarumvise ariko tukabyibagirwa, ariko ngo naho buriya bari yahunze, bari bagiye kumwica bavuga ngo yibye amamashini ngo za computer, ariko akizwa n'umukozi wo mu rugo ubwo bari bagiye kumurasa akabibona
noneho akavuga ati bagiye kukurasa, atangiye gukuramo imbunda, arumva ko umushefu wabo yaje kugira akamubwira ati oh ya mbunda yari igipapuro, yari igikangisho, yari igikinisho cy'abana, ariko arumva nyine ko ari ukugira ngo ahagume ataza kugira ubwoba bazamwice noneho ikindi gihe babiteguye neza cyane, kuko urabona imbunda y'igikinisho se uyijyana icyo uri umusirikare agenda n'imbunda y'igikinisho. So Burundi rero, why Burundi nabwo bahagarutseho ko bari bagiye Burundi. U Rwanda ntabwo rwatekereje Burundi gusa randomly, buriya nuko bavugaga ati okay turashaka no kwerekana ko ho yatekerezaga ko ashobora kuba safe. Yavuze ko abaloya be batashoboraga kumuha abaloya cyangwa se bamuburanira abashaka, kubera ko nabo yavugaga ko ashaka bavuye hanze barabangiye, bamubwira ngo natoranye mu 500 bafite, kandi avuga ko batigenga. Imiti bageze bamuhiye, ariko yari ubundi mbere nabwo byari byabaye ingorabahizi, avuga utwo gufungirwa mu twumba dutoya, ndetse banavuga ko impamvu mu bibazo bamaje niba kuba yari umuntu uzwi, umuntu w'icyamamare, bishobora kuba aribyo byamukijije. Yesu aravuga ati nta muntu nzi wigeze ushimutwa mu Rwanda akavamo ari muzima uretse njyewe njyenyine gusa. Yes, shize imamoje n'akabazo ka byandi bita gotcha question, aho yavugaga bamubaza bati FLN wigeze kuvuga ko udashaka guverinoma ya Kagame ndetse ushyigikiye FLN. Yababwiye ko FLN ibyo byabaye byose byari baranayirukanye itakiri mu muryango wayo. Human rights rero niho haje we, araje arahuhuye araponze arameshe, ni ukumesa neza neza. Avuga ko yabaye umushakashatsi ndetse yabaye no mu Rwanda, ndetse ko inshuro harabana ko hari research abashakashatsi bagera kuri 3 ubu kugeza uyu munsi bagiye birukanwa mu gihugu cyabo kubera kubona ibyo batagombaga kubona, ndetse ubu bakaba bari kuri liste yabo bita undesirable cyangwa se abantu batifuzwa cyangwa se badashaka mu Rwanda. Ubwo rero ntashobora kujya mu Rwanda, we byararangiye. Bavuga yagarutse neza cyane ku bantu igihugu ba mu bibazo bamajije, bavuga bati se hari abantu bafite ijwi ryigenga, ubwisanzure. Aravuga ati barabunize burundu, atari ko mu gihe cya 2018 na 7 hatangiye kuzamuka za YouTube rero baza gutangira nazo kuzibasira, kubera ko abantu baratangiye bahamagara kuri phone, kuri radio, bakavuga ibitekerezo byo bisanzuye, basanga ibyo ngibyo bizabazana ingorane, barabifunga. Avuga rero abantu baba bloggers cyangwa barabandika ku mbuga nkoranyambaga, of course nubwo atavuze amazina, ubwo gihe numvisemo Karasira, numvise Cyuma, Hassan Dieudonné, ndetse n'abantu nk'aba Theo Neste. So bamaje ku kintu cya trade unions, abagane bazihari. Trade unions urumva rero mu Rwanda nazo ziba organize nk'abari mbese ama association y'abantu, amashyirahamwe y'abantu, nazo leta ibiyahari, nawe yabivuze ko zirahari ariko ziba ziri monitored. So yaje kuvuga rero kuri ikibazo cya inkambi ya Kiziba, abantu babo bafunzwe kubera kuvuga ndetse no gukorana cyangwa kwandikirana n'uyu Louise, uriya mukuru w'inkambi ya Kiziba, umuyobozi wabo, ko n'ubu yafunzwe mu byo bamubajije ibimenyetso, bamubajije ko bamufungiye nako mu bimenyetso bafite, bavuze ko avuga nabi u Rwanda, ari ukurwangisha amahanga. Genocide ideology, avuga ko kubera mu Rwanda kugira ngo uvuge biragoye cyane, ati n'itegeko rigoye ku buryo iyo uvuze ngo FPR yishe abantu cyangwa yakoze massacre y'abahutu, icyo gihe bahita bavuga ko iyo nayo ari genocide ideology. So yaje rero kuvuga kuri za treaty, avuga ati ntabwo u Rwanda ari abantu mushobora gukorana ibiganiro cyangwa amasezerano uvuge ngo bazakora nk'ibyo mwumvikanye, ngo ntabwo ari good faith partner cyangwa se abapartenaire bakora muri bonne foi. Noneho avuga rero ko nubwo mwashyiraho za monitoring committee, ubwisanzure n'ubwigenge bwazo ntabwo abona. Ngibyo ibyo yavuze. Mu gihe rero ntarajya gusoma ubutumwa bwanyu, nababwira ko FDLR yavuze ko yamaganye amagambo bayivuzeho yuko ari abantu babonyera uburenganzira bwa muntu, ngo ahubwo ko
bashaka nabo kuzagira ibiganiro n'igihugu cy'u Rwanda, kandi nibaza bagize neza kubisaba, cyane cyane ko n'amazina babita niyo banita iriya mitwe ya M23, kandi Kagame yirirwa yisabira ibiganiro. So nibaza ko nawe yes, nabo bafite uburenganzira cyane cyane ku Rwanda gusaba ibiganiro, kubera ko n'ubundi nawe abasabira abo bantu bitwa abaterabwoba ba mitwe itemewe, abasabira ibiganiro muri abavugira rwose, anasaba ko bajya za Angola cyangwa ABCD. So ni byiza ko nabo babivuga, kugira ngo ntabwo wavuga ngo urasabira M23 ibiganiro ngo noneho ngo ntabwo wasabira FDLR ibiganiro. So nibaza ko iki kintu bagize neza cyane cyo kugira ngo basabire bababwire bati okay, ubwo iyo ari inzira y'ibiganiro iyo mushaka, natwe turahari, kandi ibyo biganiro ntacyo bishobora kudutwara. Ngaho rero Mario uti abahutu ntabwo ndi gusoma message, ndabona uvuga ibintu byo kuvuga ubwoko bumwe. Sinzi icyo ngicyo icyo ushaka kuvuga, iyo ngibyo abandi barayisoma. Mario, so ndibaza okay, Mario ntabwo hari message ntashobora gusoma. Niba ungiye kugira ngo njye ahangaha nze kuza mvuga ngo ibigwi bya Kagame, mvuge ukuntu ari Yosuwa, mvuge iki, of course ni Yosuwa wawe, ariko ntabwo ari Yosuwa w'abandi. So ibyo rero ntabwo ngiye naza kubisoma, ndashaka ibitekerezo biri objectif, true or false choice, gufunga nabi umuntu kandi umufite mudugudu. Okay, urabwira Mario. Naho inshuti z'umusaraba ngo hari indirimbo ivuga ngo ndandambara izandera ubwoba, ndayizi iyo ndirimbo. So naho true or false choice, false fails banda, matter of time, ndagusuhuje komera cyane, nakonye inshuti z'umusaraba ngo amatangazo yose ngiye kujya mu gisirikare kwiyandikisha ni ku mirenge no ku karere. Kuraje rero, nibagende bajye gucika, bajye kwitangira, yaba ari gahunda yacikira ubusa, amaguru nako yacikira ukuri. K'akarere ngo yagiye kurwanira ubwoko bw'Abatutsi, hanyuma ngo ingengabitekerezo ubwo bwenge buva kwa Shetani, batukoresha uti nimubureka. Naho bwana First Banda bivuga ngo Abatutsi n'abanagiriye impuhwe, Karegeya Kizito Rwigara na n'ubu mu muryango wa Rwigara ntibarabona amahoro. Iby'Ubuhutu n'Ubututsi bivuga n'agatsiko k'akarere none na Kongo. Naho Munyaneza Rusesabagina yavuze ngo ntabwo ari prison, ngo ni hell, kuzimu. Yego, hari umuntu wambwiye ngo abakunda igihugu bari kukitangira ku rugamba, naho abatagikunda ngo bari kurya imireti n'amafiriti. Muze tujye kwitangira igihugu. Ubu ni inshuti z'umusaraba, ngo batatwibuka, bajye batwibuka mu ntare. Urugendo rwiza inshuti z'umusaraba, arankunda u Rwanda Freddy, no kuri Imana igiguha umugisha, inakuturinde kuko bifobagane uba wabikubitiye ku mavi, turi kumwe muri byose. Nkunda u Rwanda Freddy, merci beaucoup. Naho nation ati abantu ba mbere batubahiriza uburenganzira bwa muntu n'abazungu barangiza bagakoresha amafaranga yabo kuzimanganya ibimenyetso no gukinga mu maso. Look at what is happening in Gaza. Bakavuga well, abo bakoresha ni bande? Si boss wawe Kagame ater manebera imbwa ntihumbya, abimukira batumye ibibazo bivukira u Rwanda. Erega ikindi kintu na nation babyumvireho, buriya niba hari ikintu iyo bimukira bazanye, buriya bajya bavuga ngo ni quelque chose malheureux. Buriya kubona ibintu birimo bivugwa kuri iyi level, ibi bintu
u Rwanda bakaruvuga kuriya. Haleluya, haleluya. Ninde wari kuzamenya ko u Rwanda ruzagira iyi negative publicity kuri uru rwego iyo hataba bariya banyururu? Hearings ahantu hose baravuga ukuntu Kagame ari shitani, bari kuzabibwirwa n'iki? Erega nubwo babyumva akabisoma ariko nibwo ubu bariho baricara bagadokimenta. Nahoze mbona Nation avuga ngo kiriya kibazo cyo kubaza ngo mbe wagize fair trial, of course bashaka kubidokimenta, si uko bazi ko afite fair trial ko they want documented. Naho shize muzaruti buriya rero ibyabo ni ngo nta muntu ufite ikibazo n'abahutu, ngo gusa twicaye turabaza abandi ni ukuza bashinyagura imfubyi, nibariza intore ntuzi ese koko FPR murayikunda. Komerwa na JP, situation ko itoroshye. Ubona Eric Ndayishimiye ntabwo yoroshye kandi ntabwo nibaza ko irimo ijya ahantu heza, ntabwo nzi ko izoroha. Nzi bantu bari inshuti zacu bahutu bari bakomeye mbere y'intambara. Inkotanyi zarabishe bose 117 mu nzu i Butare babatwitse, none barabaturiye ngo n'abatutsi ntaramwe zishe. Ubu ni Lop Hop. Naho Munyaneza uyu mugabo arabirangije, afite amakuru ahagije. Munyaneza urumva ko yanabaye no mu Rwanda, birumvikana. Inshuti z'umusaraba FPR yishe abatutsi benshi, nashobora kuvuga ngo mbarangize. Simbateo TV, abanyarwanda babayeho neza cyane abo, uretse ko njye nasanze abanyarwanda bavuga bashobora kuba babayeho, kuko mu Rwanda harimo ibice bibiri cyangwa birenga. Hari abazi ko Kigali ari u Rwanda, nabwo si Kigali yose kandi. Yep, well said. Naho kuba ko abantu batuye ku manegeka ni imvugo yica Rubozo. FPR stop, yica Rubozo. Ubu ni inshuti z'umusaraba. Arakomeza avuga ko u Rwanda kubera imisozi dufite itangaje, abantu hafi ya bose twavuga ko batuye mu manegeka, keretse wenda wajya gutura mu gishanga cyo ugasongera ku musozi cyangwa ugasongera ku musozi. Ni inshuti. Naho Simbateo, abanyarwanda bayeho neza cyane. Okay, ndabona uyu message yasubiyemo. Jean M Kayanza ni province ihana Rubi n'icyahoze ari Butare na Gikongo, abo babyumvise. Ubwo rero aho abantu bahaturiye bararya bari menge. Mbanza umutima Rwegura mu aba banyamakuru nta ba Red Donkeys barimo za nshuti za Musinge. Oya, uyu nguyu ni umu director muri Human Rights Watch. Naho Jacob Ryamukubu hari umuntu wamaye blog ngo peke ngo ajya kugwa yamanutse mu maguru ya Ruto nk'ugiye kumukorera ishimisha mubiri. Ruto arumirwa. Ryamukuru, you know, you very funny. Adriye ati nduwaye ati Kagame si wenyine afise abari inyuma yiwe, harimo na MONUSCO, Union Européenne, USA, France, Angleterre, Allemagne, Uganda, USA, France n'abahipokrite barabeshyera ndetse na MONUSCO. Reka tubitegereze kuko MONUSCO nabonye umunsi avuga ati bwa mbere MONUSCO yagiye ku rugamba irwanirira Congo. Inshuti musaruro imvugo zambura abantu. Umuntu ngo banyahe basanga butaka ngo abatuye manegeka stop. Yep. Simbateo TV, no right of speech, no right of all. It's on zero freedom, zero for everything, all right. Naho inshuti musaruro tabiyo ni buninde uyoboye ku Rwanda rukennye. Yes, inshuti arakomeza avuga ati abambuye ibyabo za gakondo bita abanyarwanda, urwo narwo ni urupfu. Gufata umuntu atuye ukahita abanye koko, ariko abantu baretse ubunyamaswa. Sinzi niba aribo babise gutya. Abanyarwanda buriya bagira za sarcasm nyinshi, ntabwo nahamya ko aribo bahise kuriya ari leta. Ubundi hitwa Kangondo na Kibiraro. Ayo niyo mazina ya original. Kwitabanya rero ubwo sinzi ababikore. Suyu bamuciye ururimi uti ngo ntekereza, uravuga ko bamuciye ururimi ngo Suyu bamuciye ururimi ni Laura twagira mu ngo, sinzi ibyo ubavuga. King Musai duwe observation cyangwa analize za gisoda ko ngufu ziriya ya Kaga nawe yahera ngo arafata dore imisozi ya Sake irimo waza na FRDC kandi route number 2
ni nyabagendwa. Route Nyambeto ni nyabagendwa ariko mu bice bindi bimwe byo kuri ruhande rwa za Minova haracyari rwaserera na Mushaki niba batarabakura hariya haracyari something ariko bariho baragerageza kamembe bariho baragenda bafata uduce tumwe na tumwe. Lop Hop Shayingoma abatutsi bitwa ni abahutu pe abantu bose bicara koza abatutsi nifuza abatutsi ariko narazinutswe inshuti z'umusaraba igihe kirageze ngo tuvuge ubwicanyi bwose bwa FPR Inkotanyi naho muhigirwa Hailey uti JP hope you are doing well, thank you my friend, I'm doing all right. Inshuti z'umusaraba ati Rukanyarwanda Inkotanyi zica i Remera Kicukiro Nyamirambo Gikondo hari abo bateraga imisumari mu mutwe ngo bari kubohoza uti buse uragira ngo mvuge amazina naho Lapop Manatabara akarere dukize agatsiko ka Kagame pe turacura imiborogo impande zose nuko tutavuga ntamunoza kuva kuri Kayibanda kugeza apfuye ahora muri opposition uwo muntu political aba afite ikibazo ni nkaba Odinga Bizimungu ni umucuruzi nta kibazo afite wow ku buryo Kagame adashobora gucuruza ngo bigende imiryango myinshi y'abatutsi muri Uganda irasendereye ariko birirwa bashinyagurira imfubyi inshuti z'umusaraba blessed bazi icyo kibazo nahangane niho navuga ko nazibonye naho Costa Rwanda Kagame mort il y a longtemps bon ni Costa Rwanda ati nibwo nanjye ikiganiro bavuze ngo turi mu mwaka wa 2024 Mario mujye mwegeraho ko hari video za Kambanda amanika imbunda Matayo muri aririmba muri stade namuze mbitenge ngo muzungu se ibyo ngibi ntabwo tubyagiwe ko n'intore namwe murabifite ubu ngubu murabifite cyane ariko buriya Karasire Mable niwe uzi jenoside icyari cyo famille Kayitare niyo izi jenoside n'inshuti z'umusaraba Berton Kambure bagumye ati noneho kanywa musaba visible zirasota ndakurahiye kubona Rusesabagina suka inshishi mu isosiye nibyo yuzi jenoside abatutsi baremva neza kuko bazi uwishe Kristo mihigo naho abahutu bo barinomera kuko nibo bazi neza gupfusha uko bimera didasenda rehutse unahereye ntega Miss Rwanda mbese ngo numva ndi mana yarwo oya imana ndinde kumurota toka shetani toka kemewa kwa jina la Yesu singamurote Jacques Wetemwa Migoma Sake Pan-African intambara yeruye iraza kuba nakabuza ahubwo abatuye muri kara karere mwaba mubyitegura kuko agiye kwaka umuriro urenze watse mu ntambara zose zabaye muri Congo yes iriya bavuga ko izaba icyo bita guerre d'Afrique monsieur Pan-African yivuze ngo tunabwenge bazi abantu bahita bakunyuzamo ijisho Prime Minister Ngirente Vode Rucagu Moriki bona bo ni injiji cyangwa n'abanyabwenge bona inshuti z'umusaraba ngo jye mumenyere aho izo drone zafataga amashusho zagiye ese zarasaga nk'ubwo kuki zitarasa izo convoy hariya hantu ariko ntabwo hariya ni ku Rwanda kuri ya kote y'u Rwanda je pense ko utariho ubyitiranye cyakoze mba narumiwe pe uzumirwa cyakora ntabwo urumirwa kuko ahubwo wowe ureba sansenike nicyo kibazo cyawe ntabwo uzareba naho bajya kuzirasira bazirasira mu imbere na ziriya barashe imbere kandi ejo bundi bafashe iriya solo ya miso bayikuye heza barayifashe barayibonye so kuki utekereza ko zagiye ntibayifashe ntibayifotoye naho biri ku rukata y'u Rwanda ntabwo bajyaho ko haba hariho za margin of error ngira ngo bagese bamere nk'amwe igihe kizagera nabwo kandi babikora ushaka kujya barasira hariya
icyitwa inkeragutabara cyose kigishoboye naracyambitse urumva ko intambara ikomeye ambo twarabyumvise kandi nabyo umva nari narabikozeho n'ikiganiro. Evodengirene Joseph Amoriki BCBC Luvantima TV ikomera cyane Jean Kaonga ikosa Kongo ishobora gukora no gukomeza gutinda mu makoni mu madialogue ya ceasefire uti BS ni Jean Kaonga naho umutagatifu mwiza nibyo Kongo ibashe kwirwana ikarinda kiri ntacyo amahanga yakongera kuyivugaho cyane rwose. Ndagijimana Philippe komera JP urugamba rugiye kurangira aduyi nahebe kuko atazafata Kongo yewe uretse na Kongo yenda na Goma biragoye cyane. Mutagatifu mwiza wibuke ko n'u Burundi Kagame yari yashyize imbaraga nyinshi ngo bajyaneyo ingabo za MONUSCO ngo ubwicanyi n'iki ngo bagende Burundi burabamagana none se ntibwatekanye. Ihozo ntabwo na nshuti nabisonye message yawe nshuti z'umusaraba tuba n'abantu bazi ubwenge bwinshi ku buryo butangaje ibyo nawe utabizi yuko bamwe muri bo ari bo bayoboye igihugu ni inshuti z'umusaraba naho Pan-African iyo mipango ya Kagame nubwo iri mu bwiyahuzi ariko muri military strategy bifite sense kuko iyo ugiye mu mishyikirano ufite rapport de force n'uwo muhanganye uba muri position yo gusaba ibirenze. Ibyo ni ukuri cyane. Nestor na sake cyangwa bazofata Mario ese Jean Paul impamvu yivuga nka ni gute nguyu nabanje muha ikiruhuko gitoya. I don't know ko ntaguhaye ikiruhuko bwana Mario uko urimo urabibonye. So Kaongo Tifachi agomba kumenya to the only way yo kurangiza intambara nuko akora assault vers Kigali naho ibindi ni saka yonsa abo Kagame azamugwira hejuru nadakora smart move. Nestor wohereza ibirwanisho muri Ukraine Adrien wayo we ati Musa Faki ni igisambo ntacyo muri Afurika yewe ntacyo na kimwe ni igihombo kuri Afurika n'ubu abahutu bakomeje kwicwa mu buryo butandukanye. Iyo byose turabizi nuko tubira tukijisha twigiranye ibigoryi uwo ni inshuti ariko ibyo birwanisho byinjira muri Congo FARDC ireba he byinjira muri Congo FARDC ariko njya niba strategy fasha yo gukoresha ni iyihe kabisa doesn't make sense kabisa kuki adatangira kwifata bunagana n'ibyo birunga. Ibyo bizasaba ko bakora advance use ya military ya infantry. Ibyo uvuga za drone zanyu za FARDC ziba zasinziriye je uzazibona wumirwe kandi uguti JP nari kiniraga ntabwo ibyo navuga nandi serious abahutu bapfuye benshi kuruta abatutsi marira hari kuko ubushakashatsi bwarakozwe ibyo nawe utabizi ubuzima cy'ikinyoma bwazanye na Kagame turaburambiwe n'inshuti. Nkomeze Desire Manirutingabo Kayanza ni province iri muri Nord Cibitoke ni province iri muri West Kayanza impande ya Butare. Merci Karemera Wera umuntu umubazi ukeneye ndi sinzi uwo muntu Diego Supernova ntukabazwe nuko gutuka kuko gutukana kubarusha gutsinze nawe yakiye really abo simbizi kontukana kubarusha ye numva ikinamico rwa KDFM 20 turashaka ngo igipande cyari cyaho kera nibaza niba abalatino turasize batuye California bafata akarere bavuga ko karakabo kera biteye ubwoba. Indeed. Uzagaruka ndagira gusa kugira ngo kugera ejo ndagira gusa ngo utaza ukomeza kuntesha igihe. Mbaza umutima uti nzakibasobanurira
Ikirusiya nuko ndi mu kazi jewe mba mu Burusiya niyo nimbanza umutima ambo harya niwo bo mu Burutima. Okay, I see. Wakati ukitsemba bwo tsemba 94 na gutsunya ibifinyagura. Ibyo nibaza ko bifite urugendo rurerure rwose kuko biri kuri kote kuri niveau international. Mike Murenzi ntabwo uzatsinda urugamba ndakurahiye. Ese uhakana ko abakongomani bavuga ikinyarwanda abatutsi bicwa buri munsi kundi none se bivugaho iki? Ubona ngo utari umusenzi? Donc message yawe ndayisomye, nizere ko unezerewe. Tuzongera guhura ejo nawe kugira ngo ngabanye traffic y'izi message zimwe zizari nyinshi ukayoberwa izo usimbuka. Ababirabura manza bafite ibimvura imitwe. Ushobora kunsobanura ukuntu abatutsi bashobora kwigomeka kuri leta ngo barashaka kubagabanyamo igihugu. Ese abatutsi specials bavuye hehe? Ushobora kuba ibyo mwebwe murimo kubona ntazi. Yeah, we got. Noneho ni Kimenyi yari nka sedere. What? Mbino nyoso yari nka sedere. Nshuti umusaraba Burundi yarabahutu benshi buriya bashaka kubagabanya niyo batangiye kuvugisha FDLR. Okay, ubu yongeye kureba message ntarasoma. Theo M uwo Musa Faki reka tumutse ko natavuga muri Grex region niba adashaka ko amahanga afasha Kongo nawe naceceke si umukongomani. Tekereza kabiri ibyo uvuga ni ibiki ngo Imagine TV, what is that? Mugabo w'indekwe Fred Kaonga FPR will never change. Niba wongeye utarafata igatwe n'ingero z'ubwicanyi bakora bakazitira abandi. So Jean Kaonga uti ibyumba Ruhengeri Kigali Basesero Mahoko Mugonga etc. Sinakwa Alex nimubwire ajabuke maze azobona ikimbwa yabonye. Fizi musara nawe atepera igiye kongera kutwicira abantu iyo za Kibitoki na Kayanza. Okay, murakora komantere ku makuru ya Burundi. Ngo wendekwe Fred ntabwo nzanye ariko hari ikibazo kimwe ntajya nsobanukira. Iyo mvuze actualite mvuze ibintu by'uyu munsi. Urashaka ko mvuga ngo 20 nta kintu navuze. Nawe sinari kuvuga ibyo ntazi. Jewe mvuze ibyabaye, navuze ibyabereye muri Ethiopia. So urashaka ko mvuga iyo muri 2020 se bihe? Uravuga ko nabyirengagije se? Imagine TV indwara Kagame yateye Central Africa bagendera constitution ngo President Stories imyaka 7 na magic wo gufunga Sonko. Well, tekereza ko na hariya muri Senegal nago bagize 7 barafite 7 bavanaho bagira 5. So none nabyo biramupfubanye baricuza impamvu atarekeyeho 7. Uti Kayanza na Sud Kivu bihuriye he? Ambo urakomeje se? Sud Kivu ya Kongo none se Kayanza ifatanye ni bifata what? Kayanza se ifatanye n'iki gice cya Kongo? Se uyu muntu ra? In medicine we call it lightheadedness caused by insufficient supply of oxygen to the brain. Oftentimes it causes stroke. Okay, God chosen. Asante sana kubona dufite umuntu usobanukiwe ibyo kiganga ariko rero bahanzi ba peke muri kubashira mu mazi abe gute se? Soma oya inshuti y'umusaraba Sibomana uravuga ngo Kaga
maziyamaza ngo ibyo yakoze ngo biramwamamaza niko bavuze. Abo ni kutuvuga ko Ruto agiye gutabaza ngo pike kandi ngo umuntu wabikubwiye yari ahibereye, bivuze ko niba Ruto atabaza pike muri icyo cyumba harimo abantu, no yaragiye gukomanga, narabivuze kandi uze kubyumva. Ni Ruto waguhaye amakuru se? Yagiye guhamagara, none se ugiye kuvuga ko Ruto agenda we nk'incike? Katwemere ko yagiciriye kitarahombanye. What is that? Ninde uyoboye u Rwanda bavuye ndetse Kagame, Idi Amin, Habyarimana, uwo ni inshuti Musaraba nawo Fred, ibyo niyo uvuga ku buzima bwa Kagame mu bireke. Oya ntaho bihuriye rwose, ni umugabo w'indeke. None se murashaka ngo tubireke kandi yarituye hasi? Uti ntaziyamaza azaterwa mu midugudu, ni kubw'Imana David ko bishoboka, ibyo byo birashoboka. Ni igisore iyo gikandagira kakaga kari guhita gahwera. Bari gupima bagasanga ari bamwishe, ntabwo yari kubikora. Baraka Dani, kuki Kongo batayihana kandi ikorana n'interahamwe? Ambo ibyo bimenyetso basanze ari ibinyoma. Remember, basanze bayibeshyera, niyo basanze abasirikare bakorana nayo, abasirikare nako bakorana na FDLR, abo wise mbare gatoya, Mbuzia abo ni gatoya, ni ibi message Kinshasa, bariya bintu bya ministere de cabinet Kinshasa, nagira ngo ndebe niba hari ibyo nabamenyesha. Mbaguta Delise Kaonga, erega abirabura tugomba gumuka, biriya biryango bya international community ni ibiryabareze abazungu bishamo ngo bakomeze bapunguze abirabura niggas. Na Baraka, erega ibihano kuba umunyeshyamba ntacyo bivuga kuko ubuzima baba babayeho burenze ibihano. UN n'agahomamunwa des hypocrites gufatira ibihano ba chef de bande babifatira ibigarasha nka Ngoma. That's exactly truth. JP, amakuru ya Wiringoma Karambabaza bafatiye Mubaraka ibihano, Wiringoma avuze iki koko exactement? Gwegura utari Mubaraka n'abandi ahubwo n'ababatuma. Mu Rwanda rwacu nawe uti mukomere Manishimwe Joseph, igitondo cyiza, turakurikiye Ndigoma, tubaye ikaze. Merci Manishimwe Joseph. Lavina, muduhe akavideo ka Kagari kurungurukana nk'akana kakubanaga ngo mwamufatiye mu maguru ya Ruto. Aho inkuru y'umwaka wa live uravuze uti muduhe akavideo ka Kagari kurungurukana nk'akana gakubagano. Ni Lavina. Jean Kaonga, Musa Fakiriya ni nka babanoyi babashirizaga umuceri bakirira uwo hejuru agasigira ishiriye ba nyir'urugo. Ni ikigabo très incompétent, sinzi nuko bimaze igihe ku mwanya idebe gusa. Ibyo ngibyo turabyemeranyaho. Umugabo nihera Irene Jean Pierre Irambire, ndakwikundira cyane. Aline Ndabaga ndamukumbuye. Aline Ndabaga, ejo tuba turi kumwe kuri space ku manywa, nizere ko uba kuri Twitter. Mokende ati bonjour JP, nkunda ubusesenguzi bwawe Mokende, thank you. Mukomera JP, komeza dukurikirana ibyo kwa Kagame ahugiyeho. Nibaza ko ubu ngubu barimo bamwondora, kumwiyuka icyo donc yiyuka I think. Matias Kagana Marira, like yanjye ni ya 51 Sagitare, merci. Ndabona twakwamiye kuri 182. Dipuka amahoro nawe, komera cyane. Yes, abandi no gusuhuza ni Brice Intare ishaje, komera cyane. Jeannette Twizere, merci. Twagiye mu kazi tutakumvishe, urakoze cyane. Natinze Sevareta nange Eugenie, byagenze biteko, nizere ko utagenderewe n'abagizi ba nabi.
naho Nestor ya ndaremeza ko wabonye ko naje wese no kuhamensura bya nyabyo. Mpamba ishitse nibagende barase izo nyegera. Viva Rwanda, viva. Nta munyarwanda ntibaho. None izo ngabo ziruta abaturage ubwinshi zirirwa he umuriro wake ikibyimbye kimeneke. None se u Rwanda Kongo kugira ngo ingana n'u Rwanda umuvandimwe. Agnesi uramukeho igihe cyagiye sorry Jean Komera ariko ntabwo uyu munsi nakeneye iminota 2 gusa twakere kumva ashyushye uwo ni nyamupfa ntibarire duhorana Imana. Agnesi komera cyane. Preacher TV mwijiraniza like nyinshi. Yes absolutely. Mukomere bavandimwe ni Nzigiye Tanange Eugene mukomere Anamake nawe komera sikarisha nyuma rurambikana Gatore Clovis komera cyane nanjye ndagusuhuje n'abandi bose. Preacher mbanza umutima JDDO rasa otegeka sikumenya. Reka rero mbasezereho mwese murabona ko amasaha n'ubundi arakuze. Mwakoze kubana nanjye ejo ubwo turareba biriya bikoresho byambutse bya gisirikare niba hari icyo babikoresheje. Good night everybody. See you tomorrow. Abandi good day.